Hello guys, welcome to my stream. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്ക സബ് അടിക്ക. Hello guys, welcome to my stream. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്ക സബ് അടിക്ക. ആരും വന്നിട്ടില്ല ഗായ്സ്, ആരും വന്നിട്ടില്ലേ?
ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ 2882 കോയിനായാലോ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. സോണിഷ് സോണിഷ് അതെ അവനുടെ സാധനം എന്താ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ. ആരെയും പാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ. ആരെയും ഭാവഗായകന
അർജന്റീന പ്രീമിയം പാക്ക് വരുവോ? സുനിഷേ വരുമടാ. വന്നാൽ കാണാം ല്ലേ? ഹാളുണ്ട് ഹാൾ. ഭാര്യ എവിടെ? ഹമീർ ഹായ് ബ്രോ. എന്താണ് പേര്? അമീർ അദ്നാൻ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. എന്ത്?
റമിസ്രോ ഉറക്കത്ത് പെട്ടോ? ഏ ഹലോ ഹലോ ഹലോ. എന്താ മൊത്തം മയക്ക മാറി കിടക്കണ്ടല്ലോ ഭണ്ഡാരം. ഹലോ 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 ഹലോ. റമിസ്രോ കേക്കാണ്ടോ? ആ ഞാന് മൈക്കെന്തോ മാറി കിടന്നു. എന്താ ഉറക്കത്ത് പെട്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തോ ഫൈബറിന് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ പിന്നെ ശരിയാക്കിയവര്. ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ എൻ്റെ ആ മറ്റേ നെറ്റിന് പ്രശ്നമായിരുന്നു. നമ്മൾ കളി കാണുമ്പോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടാ കണ്ടിരുന്നു. ചാറ്റ് ചെറിയൊരു സ്ലോവ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഓ ഞാന് ഉറങ്ങിയിട്ട് തന്നെയല്ലേ നേരെ കണ്ണ് വേദനിച്ചിട്ട്. സജസ്റ്റ് മീ ദ ബെസ്റ്റ് അണ്ടർ 25 സ്മൂത്ത് വൺ. അണ്ടർ 25ഓ? 25 ഏജ് ആടാ ഉദ്ദേശിച്ച്? അണ്ടർ 25 എനിക്കൊന്നാത് ബേസ് പ്ലേയേഴ്സ് 25 വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എല്ലാരും ആരും ഇല്ല കൊണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാരും കളി കണ്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടുണ്ട്. അല്ല അവര് കാണിച്ചൊരു മണ്ടത്തരല്ലേ. ഇത്രയൊക്കെ കംബാക്ക് അടിച്ച അർജന്റീനനായിട്ട് ഓല് 35 മിനിറ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ്? പ്രത്യേകിച്ച് മെസ്സിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ. മെസ്സിനെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫുൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നു മെസ്സി. എന്ത് കൂടത്തിലെ കളി കളിച്ചത്. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ ഫൈനലിൽ എന്താ വെച്ചാൽ സ്പെയിൻ ആദ്യം ഗോൾ അടിച്ചാൽ സ്പെയിൻ അല്ല, ഫസ്റ്റ് ഗോൾ സ്പെയിൻ അടിച്ചാൽ. അതെ അതെ അതാണ് അതാണ്. അല്ല സത്യം. ഇന്നലെ പക്ഷെ നല്ല അർജന്റീന കളിച്ചുകൊണ്ടു. നല്ല കളി കളിച്ചോണ്ട് അർജന്റീന. ഇംഗ്ലണ്ട് ആ ഗോൾ അടിക്കണ വരെ കളിച്ചിട്ട് മണ്ടന്മാര് ഒരു 80 മിനിറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ. അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ ശരിക്ക്. കാരണം വിങ് വരെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കും റൈറ്റ് ബാക്കും വീക്കാണ്. വരെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങും റൈറ്റ് വിങ്ങും സ്ട്രോങ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ. അപ്പൊ അവർ അതുവഴിയായിട്ട് അറ്റാക്ക് കൊടുത്ത അല്ല നമ്മളെന്തിനാ പറയുന്നത്. കണ്ടിരുന്ന നമ്മക്കറിയാം അത് ചെയ്ത മണ്ടത്തരാണ്. അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ അവർക്ക് അതറിയില്ല. പിന്നെ ഏത് ലോങ് റേഞ്ചോ? അതെൻസോ. ഏ ഇംഗ്ലണ്ടില് ആന്റണി ഗോഡൻ ഗോഡൻ. തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇനിയസ്റ്റ് തന്നെ വരും അല്ലേ റമിസ്രോ? പക്ഷെ അതപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആരും ഇങ്ങോട്ട് കറക്കൂല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊനാമിക്ക് നല്ലൊരു ബാക്ക് വന്ന് എല്ലാരും പർച്ചേസ് ചെയ്യും. കാരണം വിയറിനെയൊക്കെ കറക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം കോയിനൊക്കെ എല്ലാവരും മടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ബാക്ക് വന്ന ആരും അങ്ങനെ കറക്കൂല. കാരണം ഇനിയസ്റ്റനൊന്നും അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കല് കുറവാണ് ഇനിയസ്റ്റനൊക്കെ.
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഈ ഇടയിരുന്ന് പോയിക്കണോ? ഈ കുരിപ്പുകൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് വരെ എടുത്തായിരുന്നു ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്. ഇവർക്ക് അടുത്തൊല്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാവും. ഈ ഗ്രാഫിക്കിലൊക്കെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും. പക്ഷെ ഒരു പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഒരു പരിപാടിയില്ല. അതുമല്ല ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കളിക്കണ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും മീൻസ് എല്ലാ ടീമിന്റെയും ലൈസൻസ് ഇവർക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു റബിസോളൂ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു 6 മണിക്ക് അന്ന് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു, അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്തു. അത് ചാറ്റ് ജിപിടിക്കോ? രമീസ്രോ ആപ്പിലെ ചെയ്യണേ അല്ലേ? ഹലോ ബെൻബോൺ സാർ, നേരെ മഴിക്ക് നീ തെമ്മാടിത്തരം കളി കളിച്ചിട്ട് ഒരു ഇതുമില്ല. എന്താ വെച്ചാ ഒരു സിമ്പതി ഇല്ല അവരോട്. അതിന് അഥവാ ഒരു ഗോളിന് ജയിച്ചാലും അവരോട് ഒരു സിമ്പതി ഉണ്ടാവില്ല, മീൻസ് ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നാണം കെട്ടിട്ട് ജയിച്ച പോലെ 35 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രത്യേകിച്ച് കംബാക്ക് അടിക്കണ അർജന്റീനാനായിട്ട് അവർ ജയിച്ചാലും അതൊരു ഒലക്കേല ജയമായി മാറുന്നു. അടിച്ച അടിപൊളി ലോങ് റേഞ്ച് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ടേ അല്ലേ? അതന്നെ നടക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ 11 നിൽക്കുമ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെ അടിക്കണം? അതോ അടിപൊളി റേഞ്ച് അത് ഞാനോട് പണ്ടേ അറിയില്ലേ ഈ ബിഗ് ബോർഡിന് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന്. അവന്റെ ഒരു ഓവർ ഷോവും കാര്യങ്ങളും. ആ അതെ അതെ. ചേടാ ഈ തേർഡില് ഗോൾ അടിച്ചാലും മറ്റേ ഇതിന് കൂട്ടൂല വെൻപോണെ, മറ്റേ ഗോൾഡൻ ബോളിന് കൂട്ടൂല. അപ്പൊ എംബാവ് ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ മെസ്സി എംബാവ് ഒരേപോലെ നിൽക്കണേ. കൂട്ടുണ്ടാവും, കാരണം അതൊരു കളിയായിട്ട് കൂട്ടണല്ലേ. ആ ആ കൂട്ടുന്നില്ലേ? നോക്കിയോട്ടെ, സെർച്ച് ചെയ്തോട്ടെ. സംഭവം ഗോൾഡൻ ബാള് 100% മെസ്സിക്ക് കഴിക്കാറ്. എത്ര അസിസ്റ്റ് എത്ര അല്ലേ? അത് കൂട്ടുന്ന പറയണ് വരുമ്പോനെ. ആ സത്യം സത്യം. ബെൻബോണെ അത് കൂട്ടൂടാ. ബെൻബോണെ അത് കൂട്ടും, സാധനം കൂട്ടൂട്ടോ. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കളി. കാരണം അവര് അത്രയും ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായത്, ഈ ടെൻഷന്റെ ഇടയിലേ മെസ്സിയുടെ കളി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മെസ്സിയുടെ കളി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലക്ക്. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായി. അല്ല മീൻസ് നമ്മുടെ എതിര് വരുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു മാനസിക നില ഉണ്ടാവില്ല റമീസ്രോ. അതെ പക്ഷെ ആര് ആ ഗ്രൂട്ടിന് പക്ഷെ അവർക്ക് ഓന ഓവർ മീൻസ് അവരാഗ്രഹം കാട്ടിട്ട് ചിലപ്പോ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഗ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഗ്രൂട്ടിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിൽ കിടക്കണു. അതെ അതെ അതെ.
എന്തായാലും നോക്കാം സ്പെയിനിന്റെ കളിയിലെ. പക്ഷേ ആരാ പറഞ്ഞ മൊളീനയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാന്ന്? ആരാ പറഞ്ഞ മൊളീനക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാന്ന്? ആരാ പറഞ്ഞടാ വെൻമോണെ? അതിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റേ വാർഡേരം വന്നിരുന്നു. ആരും വലിയ മെയിൻ ചെയ്യാത്തോണ്ടായിരുന്നു പോയി. അല്ല ഓ പിന്നെ അതന്നെ ഉള്ളൂ. അല്ല ഞാൻ പറയേ എന്നിട്ട് അത് പോയി. പബ്ലോ ഗെയിംസ് ഹായ്. ഹായ് ഗ്രൂട്ടിന് വെൻമോണെ. ഗ്രൂട്ട് അടിച്ചോ? ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗെയിമിലേ, രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിയിലേ. ഏതിലാ ഫോട്ടോ എടുക്കണത്? ഓഹോ ആൾക്കാരിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ മുന്നേ ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഒരാളെ എതിര് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ ഇയാൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ക്ലിപ്സിലോ റമീസ്രോ? ആ ശരി ശരി. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടു. വേറൊന്നും പറയാല്ലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളിനെ കുറിച്ച് പറയാല്ലേ. പിന്നെ ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഏയ് ഞാൻ ബെൻമോണ്ടോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? പക്ഷെ ഈ കളി കളിക്കുന്നു ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല. ഈ പൊട്ടത്തര കളി കളിക്കുന്നു ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല. എടാ അത് ചെറിയ ടീമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ചെറിയ ടീമാണ്. ഇത് എന്ത് മണ്ട സംഭവം. അടുത്ത കളി തന്നെ അവൻ ജയിച്ചുട്ടോ റമീസ്രോ. ഓനാ സമനില ആയതിനു ശേഷം അടുത്ത കളി ജയിച്ചുക്കണു. അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും റമീസ് റോക്കൊക്കെ നടന്നീന്നു കേട്ടോ. റമീസ് റോക്കൊക്കെ നടന്നീന്നു ഡിവിഷൻ 1 റമീസ് റോക്ക് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു. മനസ്സിൽ റമീസോടെ മൈൻഡ് ശരിയല്ലാത്തോണ്ടേക്കാണ് റമീസോടെ ശ്രമിച്ചത്. നടന്നീ. അതാണ്. പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ ഒരു മീൻസ് എന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ കളികളെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മീൻസ് 10 കളി 8 കളിയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് മീൻസ് അങ്ങനെ. ആ ആ പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല കൂൾ മൈൻഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ കളി വെറുതെ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഇനി വേണ്ട. ലാസ്റ്റത്തെ കളിയും കൂടി കൂളായി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാനത് ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു. നടക്കായി ഒന്നുമില്ല. ആരാ പറയണ്? സ്പെയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മണ്ടത്തരം കാട്ടില്ല. അവരെ കാലുമേണ് അവരെ കാലുമ്പോ ബാൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അവരെ കോൺഫിഡൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് അവര് ഡിഫൻസ് ഇറങ്ങണ്ടേ? അവര് ചെയ്തില്ലല്ലോ. അവര് പിന്നെ അറ്റാക്കിന് തന്നെയല്ലേ ശ്രമിച്ചത്. ചെക്കന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പൊ ഇന്ന് റോട്ടുകാർ കെട്ടി തരൂല, എല്ലാരും എന്നെ തലയെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട്. സംഭവം എന്താ അറിയോ? അവര് അറ്റാക്കിങ്ങിന്, അതായത് ഡിഫൻസ് നാളെ വിളിച്ചിട്ട് മിഡും അറ്റാക്കും കൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കാണ് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ? കാരണം അൽവാരസിനെ കയറ്റിട്ടല്ലല്ലോ മറ്റേ ലോട്ടാറിനെ ഇറക്കണേ, വേക്കുന്ന ഒരാളെ കയറ്റിട്ടല്ലേ ഇറക്കണേ. കഴിയില്ല. അതാ മണ്ടന്മാർക്ക് അറിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഗോളും കൂടി അടിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്.
റൂട്ട് അടിച്ചില്ലേ ലാസ്റ്റ്? കൺഗ്രാജുലേഷൻ. അത് അടുത്ത കളി തന്നെ ജയിച്ചുല്ലേ? അടുത്ത കളി തന്നെ ജയിച്ചു. സമനില അടുത്ത കളി തന്നെ കഴിഞ്ഞുല്ലേ? ഗ്രൂട്ടെ അടുത്ത കളി തന്നെ കഴിഞ്ഞുല്ലേ? അല്ല, ആ സമനില എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 1796. പിന്നെ അടുത്ത കളി തന്നെ ജയിച്ചുല്ലേ? ആ വരും. ആ ആ ആ അവന് ഏതായിരുന്നു റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന് ഗ്രൂട്ടെ? അവൻ ലാസ്റ്റ് വന്നോന് എത്രയായിരുന്നു? അർജ അതെന്താ അറിയോ? വേറൊരു ഇതുണ്ട് സൈക്കോളജിന്റെ. അർജന്റീന ജയിച്ചൊരു സന്തോഷം കൂടി ഈ കളിയിൽ ഫീൽ വരും. പിന്നെ ഓള് പോകാണ് നിങ്ങളോട് കൊടുക്കാൻ. അതെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചോട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ ഫോൺ എടുത്താ. കാരണം അയാള് മറ്റേ ഗാനനേറ്റുള്ള കളിയിൽ കൈ കൊണ്ട് തട്ടി.
മിസ്സാക്കും ചെയ്തു പെനാൽറ്റി. ഓ ഹീറോ ആയി പിന്നെ എല്ലാരും അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ട ലൈവ് കണ്ട കളിയാണത്. ഗാന ലോകകപ്പ് 2010 കളിയാണ് അത്. ഓ വെരി ഗുഡ്. തറ 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 തറ. ലൈവ് ഇല്ലേ? ഓ അർജന്റീന വേഴ്സസ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇംപ്രഷനും പോയ കളിയാണ് ഉരുട്ടെ. പിന്നെന്താ ഞാൻ പറയില്ലേ, അതായത് അവരെ ഡിഫൻസിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പറയും, കാരണം ചെറിയ ടീമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പേടിച്ചിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക, എത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ അതുമല്ല ഈ മൊളീനി മറ്റേ സൈഡിലുള്ളവരും വല്ലാതെ കളിക്കുക. ഇവർക്ക് ഇവരെ വിങ് സ്ട്രോങ് ആണ്, ആ വിങ് കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിച്ചൂടെ അവർക്ക്. അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ. പൊട്ടത്തരല്ലേ കാട്ടിയത്, പൊട്ടത്തരം. ഇല്ല, അതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത്. അതായത് പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ, കാരണം ഒരു ഗോളിന്റെ സമ്മർദ്ദം അർജന്റീനക്ക് ഉണ്ട്. ഈ പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാല് ഓട്ടെ, ഇനിയിപ്പോ തോറ്റാല് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ കളിച്ചിട്ട് തോറ്റു എന്ന് നമുക്ക് പറയാലോ. ഒരു കളി കണ്ട് തോറ്റു എന്ന് പറയാലോ നമുക്ക്. ഇതിപ്പോ എന്താ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത്, ഇവര് മണ്ടത്തര കാട്ടി തോറ്റു. എനിക്ക് ഒരു സിമ്പതി ഇല്ല, ഒരു സങ്കടം ഒക്കെ തോന്നുന്നില്ല. മീൻസ് നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, തോറ്റല്ലോ കളിച്ചിട്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒക്കെ തോന്നുന്നില്ല. ആ അതെ അതെ അതെ. ഇതെന്താ വെച്ചാ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ കെയിനും മറ്റേ ബെല്ലിങ്ങാമും ഒന്ന് ഓടി വെക്കും. ഇവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബാള് വന്നാലും ഒന്ന് ഓടി വെക്കും. കിട്ടിയാലേ പിന്നെ ഓല് തിരിച്ചിങ്ങട്ടെ. ആ മറ്റേത് അടിപൊളി ക്രോസ് തന്നെയായിരുന്നു. എടാ അതവരെ ടാക്ടിക്സ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് വിങ്ങിലെ വീക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ടാക്ടിക് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു 20ഓ അല്ല അവരല്ലേ നിങ്ങളെ. അതെ അതെ. ഇനി പോട്ടെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളി 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരായിരുന്നില്ലേ? 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. 35 മിനിറ്റോ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഡിഫെൻസ് ചെയ്താൽ പോരെ. കാരണം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, അർജന്റീന അഥവാ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഴിയില്ല. കാരണം അവര് അതായത് നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കണ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് അല്ലേ വരിക. അത് എത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾസ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അർജന്റീനയുടെ ആളുകളടക്കം പറഞ്ഞതേ, അതായത് ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരോട്, ഇംഗ്ലണ്ട് ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 50-50. അതായത് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ 3-2 അല്ലെങ്കിൽ 2-1 1-0 ഇങ്ങനത്തെ സ്കോറിലേ ജയിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ടീം ടോട്ടൽ ഡോമിനേഷൻ നടത്തൂല. ഈ രണ്ട് ടീം ആയാലും ടോട്ടൽ ഡോമിനേഷൻ നടത്തൂല, നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ.
അപ്പൊ കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിയാ നടക്കുക. പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാ, ഇവരെന്തോ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇവര് ഊതി വീർപ്പിച്ച പോലെയായിരുന്നു. അർജന്റീന ഫാൻസ് അടക്കം അവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു, നമ്മുടെ നാട്ടില് റോട്ടിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല, അർജന്റീന ഊതി വീർപ്പിച്ച നേരെ നമ്മൾ ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയായിരുന്നു, ഫ്രാൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഈക്വൽ കളിയാണ് അവർ കളിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈക്വൽ കളി. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം, ആ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനായിട്ട് അർജന്റീന കളിച്ച കളി നോർവേനായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് കളിച്ചതിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ കളി മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ അത് അർജന്റീന ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മങ്ങി കളിച്ചു, ഇവര് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കളിച്ചു, ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇവര് ഒരേപോലെ തന്നെ കളിച്ചിരിക്കണത്. ഏത് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക്? ആ ഇയാളല്ലേ, എന്താ പേര്? ആ സ്പെൻസർ. ആ അയാളെ ഏത് ക്ലബില്? ഞാൻ അയാളെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാ കാണുന്നത്, ഇരിക്കുജി പറഞ്ഞ പോലെ ടോട്ടനാമില്. ആ പക്ഷെ നല്ല ഉം, 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 ഉം. ഉം, ഉം, ഉം. ആ അല്ല, മൊളീനെ പൊതുവെ ഒരു അവരെന്തൊരു വീക്കാന്ന് പൊതുവെ പറയണേ. മൊളീനെ കുറച്ച് അതവര് ഓക്കെ ഓക്കെ, അതൊക്കെ അതുവരെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവം എല്ലാവർക്കും മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ ഇവർക്കൊക്കെ പേടി ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉള്ളിൽ. ഇവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്കൊക്കെ പേടി ഉണ്ടാവും. ആ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. കാരണം അതാണ്, എടാ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഈ ട്വിച്ചലായാലും ഇതായാലും മെസ്സി എന്നുള്ള ഫാക്ടറി നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് തൊള്ളടിച്ചിട്ട് മറ്റേ എന്താ ഫിഫ ബോയ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ പോലെയല്ല. ഇയാളെ ലൈവായിട്ട് കാണണ മറ്റേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവർക്ക് അറിയാം ഇയാളെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയേക്കാരം അവർക്ക്. പിന്നെ മെക്സിക്കോനായിട്ട് മറ്റേ അവിടെ പോയിട്ട് അവര് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് എത്ര മിനിറ്റിൽ, 80 മിനിറ്റിലൊക്കെയാണ് അവര് ആ ഡിഫെൻഡിങ് തുടങ്ങിക്കണത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ അവരതിലൊന്നുമില്ല, അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല, മെയിൻറ്റിൽ അടിച്ചു കയറുക എന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ. പിന്നെ അതുമല്ല, ഇവര് സെയിം ടാറ്റിക്സ് ആണ് ആ 3 കളിയിലും ചെയ്തത്. കപ്പ വെർഡനായിട്ടുള്ളതും ചെയ്ത്, ഈജിപ്തിനായിട്ടും ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ ഇതിലും ചെയ്തത്. അറ്റാക്കിങ്ങിനെ കയറ്റും ചെയ്തു, മിഡിനെയും കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഡിഫൻസിന്ന് ആളെ പിൻവലിച്ചു. കാരണം ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യൂല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അതന്നെ ഈ 3 സംഭവിച്ചത്. അതെ, അത് ഉണ്ട്. അതോ അടാ, അപ്പോഴും ഇവർക്ക് ഇനിയിപ്പോ വന്നാൽ തന്നെ ഇവർക്ക് അറിയാലോ ഇവര് വരില്ല എന്നുള്ളത്. ഉം, ഉം, ഉം. അതെ അതെ. ഒന്നാമത് എന്താ പറയുക, കാർഡ് സെമി ഫൈനലിൽ കാർഡ് കൂടും, കാരണം അത് ഫൈനലിൽ ഡിസലവ് ആണ്. പിന്നെ ഫൈനലിൽ കാർഡ് കൂട്ടൂല. അത് അവർക്ക് അറിയുകൊണ്ട് അവര് റെഡ് കാർഡ് അല്ലാത്തതൊക്കെ അവർ മേടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് കളിക്കും. പക്ഷെ അത് സ്പെയിനിന്റെയും വലിയ കളിയിൽ അധികം കണ്ടില്ല നമ്മള്. ഇതിപ്പോ രണ്ടും ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത ടീമുകളാണ് ഫൈനലിൽ വരാനുള്ളത്. അതായത് വെറുതെ ഒരു ലൂസ് കളി, മീൻസ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലുള്ള ലൂസ് കളി, അല്ലാതെ ഇതുവരെയുള്ള കളി വെച്ചിട്ട് രണ്ടും നന്നായി ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. നല്ല ടൈറ്റ് മത്സരം കാണാം നമുക്ക്. അതായത് അർജന്റീനക്ക് അതെ അതെ, ഇവര് അർജന്റീനക്ക് ഒന്നും, പക്ഷെ അർജന്റീനക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈസി ആക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്തവര്, ഈസി ആക്കി കൊടുത്തു.
അത് മൊത്തം ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് മൊത്തം വരെ രാജ്യത്ത് പോയ ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിന്, ഇംഗ്ലണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എടാ പക്ഷെ പൊതുവെ അതൊരു മീൻസ് ഇല്ലേ, സ്പാനിഷുകാർ അങ്ങനെ ഒരു മീൻസിനെ ഇതാക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മീൻസ് നമ്മളെ കളിക്കളത്തില് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് കാണിച്ച അഗ്രസീവ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് സ്പെയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിക്കാരല്ല. അതെ. ഉം 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 ഉം. അതെ അതെ അതെ, ആ പ്രസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വരെ പക്ഷെ ആടാ ഇവര് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ പാസ് ഇട്ട് കളിക്കണത്. ഇവര് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ പാസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കളിക്കണത്, പ്രസ് ചെയ്താ ആ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ ഉള്ളിൽ കയറി പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതെ അതെ. പിന്നെ അവരിൽ ഒരു ഗോളുള്ള വഴങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര ഇതിൽ ഒറ്റ ഗോളാ വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അവര്. പക്ഷെ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 2002 ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഒളിവർക്കാൻ ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലടിച്ചു കൊടുത്തത്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉം. അല്ല പറയാനുള്ളവർക്ക് എന്തും പറയാം അതുവരെ. പക്ഷെ വരുമ്പോടെ വേറെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മെസ്സിനൊക്കെ ഫൗൾ ചെയ്യുമ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എടാ അയാളെ നമ്മള് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വലി- ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രൂട്ടിനോട് ഡിഫൻസ് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ഗ്രൂട്ടിനോട് പറഞ്ഞു, ഗ്രൂട്ട് പിന്നെ എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചു, ഉണ്ടാവൂല. ഞാൻ ഉം. അല്ല ഗ്രൂട്ടിനോട് പറഞ്ഞു, അല്ല അത് അങ്ങനെ മറ്റേ മീൻസ് അവര് ചിലപ്പോ ടൈറ്റ് ആക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെ ഏറ്റവും പറ്റിയ അബദ്ധം അതാണ്, ഇവർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതെ അതെ, ക്രോസ് തന്നെ പോയിരുന്നത്. ആ അത് മറ്റേ വരുമ്പോ പോയോ, അത് മറ്റേ അവന്റെ കൈയോണ്ട് അത് അതായത് ബിഗ് ബോർഡ് കാരണം മാത്രമാണ് ഗോളാകാതിരുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ആ അതെ, അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ആക്കണ്ടേ, ഓക്കെ അത് ബിഗ് ഫോർഡ് കാരണമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളെ സി ബിക്ക് ഇതിലൊരു കാര്യമില്ലാതെ ഈ മണ്ടന്മാര് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ, അത് മനസ്സിലാക്കില്ല. പക്ഷെ മറ്റോ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ഉള്ളവന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ആ മെസ്സി ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അത് നോക്കി 1-1 കളിക്കാണ്ടോ, അതിന് ഗെയിം ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ലല്ലോടാ റക്കാൻ. ഗെയിം ഓപ്പൺ ആകാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ 1-1 കളിക്കും. അതെ. ഔ ലോട്ടോറിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ലോട്ടോറെ നേരെ ഇല്ലേ. അത് മാത്രല്ല, ലോട്ടാരോ ഇപ്പൊ 3 കളിയിലായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്, 3 കളിയിലായിട്ട് നല്ല കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല അവിടെ ആ സ്പീഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടീമൊക്കെ അർജന്റീന അല്ലാത്തൊക്കെ തോറ്റിക്കന്നല്ലേ. അർജന്റീനനെ അവൻ തോൽക്കാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, അല്ല ജയിക്കാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോന്നല്ല. ഉം. ആ ആ ആ ആ ആ ആ.
അല്ല അർജന്റീനനെ അവർ താഴ്ത്തി കെട്ടുകയാണ് എന്നല്ലേ വിചാരിക്കണേ. ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുമ്പോ അവര് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രൂട്ടെ. ഇവര് പേടിച്ച്, അതായത് എപ്പോഴും വരുമ്പോ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിടാ, അവരിരുന്ന് എന്തായാലും വരും ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് ആ മണ്ടത്തര അപ്പോഴല്ലായിരുന്നു ചെയ്തത്. 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 80 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇതവര് 35 മിനിറ്റ് ഇത്ര കളി അവര് കാണല്ലേ. ഈ ലോകകപ്പിൽ തന്നെ കളിയല്ലേ 35 മിനിറ്റ് ഒക്കെ. ഈ ടീമിനെ ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്തിടും? ഇത് സെമി ഫൈനൽ അല്ലേ. എത്ര കളികൾ കളിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ എത്തണത്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇവരെന്താ ഇവര് അബദ്ധം അവിടെ പറ്റിയത്. ഇവര് മെക്സിക്കോന്റെ പോലെ ചിന്തിച്ചു. കാരണം മെക്സിക്കോ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ അടക്കമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തില്ലേന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ മെക്സിക്കോ അല്ലല്ലോ അർജന്റീന. ഇല്ല, അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ അവരായിരുന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫാൻസ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു, ഇംഗ്ലണ്ട് ഫാൻസ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഒരു തന്നെ പറയണത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയണത്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഉം. ഓഹോ. അല്ല ഞാൻ അന്നെന്താ അന്ന് ഒറ്റ ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതി. ഒറ്റ ഗോൾ അടിച്ചാൽ പതറും. അത് ഇവരെ സൈക്കോളജി. ഒറ്റ ഗോൾ അടിച്ച ഇവര് 3-4 അടിച്ചോട്ടെ. ഇവര് 3-4 അടിച്ചാലും ഒരൊറ്റ മീൻസ് അത് ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ല, മീൻസ് ഈജിപ്തിന്റെ കാര്യമാണ്. ഒരൊറ്റ ഗോൾ അടിച്ചാൽ പതറും. ഒറ്റ ഗോൾ അടിച്ചാൽ പതറും. കാരണം അവർ അത്ര ഓണാക്കാം. പക്ഷെ ഓണാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഏതില്? ഏതിന്റെ? ആരെ പറ്റിട്ടാ പറയണേ? അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ. മറ്റേ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് തോറ്റ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ഈ ടീമിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളത്. കണ്ണയ്യോ, വാമോസ് അർജന്റീന എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചുട്ടോ. ഗ്രൂപ്പ് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു ഇന്നലെ. വിസിൽ വായോ? (2014) ആ ചിൽനൈറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. രണ്ടു പ്രാവശ്യം തോറ്റു ഫൈനലില് ചിൽനൈറ്റ്. അതാണ് ക്ലബ് ഉണ്ണീന്നാ പറഞ്ഞത്. ക്ലബ് മെസ്സിന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്.
ആ യൂറോ കപ്പ് കൂൾസിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പോയേ ആടാ. എന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പോയി. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ അടുത്ത 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി യൂറോ കപ്പ് ഉണ്ട് 2026. അത് ഒഴിവാക്കുക. അയാളെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ പോയില്ല. ഗുരുട്ട ഇതിലിപ്പോ എന്താ ഒരു കാര്യം എന്നറിയോ? ഇതിലിപ്പോ അതായത് മറ്റേ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കളിക്കാൻ വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ കളിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ മറ്റാള് സഹായിച്ചു ഇപ്പുറത്തെ ആള് സഹായിച്ചു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കളിക്കാൻ ഗോൾ എന്തായാലും വരെ കാലോണ്ട് കയറ്റി കയറി അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനോ കഴിയില്ലല്ലോ. അത് ഇവരെ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ. അതാണ് ഞാൻ ബെൻബോർഡിനോട് അന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ടും മൂന്നും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഉണ്ടല്ലോ, മീൻസ് ഇപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യാനോ ആയാലും നെയ്മർ ആയാലും ഇവര് എന്താണ് അതിന് ശേഷം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അവരെ പ്രൈമിലൊക്കെ അവര് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാളെ പ്രൈമിലും ചെയ്ത് കൂടെ ഇയാൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതാണ് ഗ്രേറ്റും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നോർമൽ മീൻസ് ഗ്രേറ്റും ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് ആളുകളായിരിക്കും അവരൊക്കെ. പക്ഷെ ഇത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ടൈം എന്ന് പറയണത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലടാ. ഇങ്ങനത്തെ ഇത്ര വയസ്സിൽ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ്. ക്രിക്കറ്റില് സച്ചിന് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു, സച്ചിൻ ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. 41-ാം വയസ്സിലും അയാൾ കളി കളിച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇയാള് 39-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ കളി കളിക്കണത്. അതാ നമ്മൾ ആലോചിക്കണത്. ആ 4 ഈ 2 കളിയിൽ തന്നെ 4 ഉണ്ട്. അതിന് മുന്നേ എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയില്ല. കളി നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണ്ടേ? ഓക്കെ റെഫറിങ്ങിന് സഹായിച്ചു അത് സഹായിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ, പറയാം. പക്ഷെ ഇയാള് കളിക്കണ കളി എന്തായാലും ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കളിക്കല്ലോ. ഇയാളെന്നല്ലേ കളിക്കണത്. ആ പിന്നെന്താ. പിന്നെന്താ അവർക്ക് റീച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യുമല്ലോ, എന്തായാലും ചെയ്യും. ആ
ഹലോ. ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് പോയിന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് മൈക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത. ഞാൻ ലൈവ് ഓൺ ആക്കിക്കണല്ലോ. ഓക്കെ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാനിത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യോണ്ട് വേഗം മാറ്റിയതാണ്. പൊളിയടി പൊളിയടി പൊളിയടി. ആ, കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? റായിക്കല്ലേ നമ്മളോട് അല്ലേ ഹരിക്കൈന് ഇറങ്ങും. ഹരിക്കൈന് ഒന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ആലോചിച്ചു, അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ട്രൈക്കർമാരില്ലടാ. ഗെയിമർ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ, വെൻപോ വെൻപോ ലൈവ് ഇട്ടോന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ? ടൂണി പറഞ്ഞോ ട്യൂഷലിന്റെ ട്യൂഷലിന്റെ ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റത്തെ കളി ഒന്നുകൂടി കൂളായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ മറ്റേ ശ്രമിച്ചു നോക്കിന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയത്. കാരണം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ 10 കളിയിൽ 8 കളി ജയിക്കണത്. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഇല്ല, ഞാൻ കളിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാ ഞാൻ മെന്റലി ഒരു പ്രഷർ ആയി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രഷർ മീൻസ് അതുവരെ പ്രഷർ ഇല്ലാതെ കളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് 1-0 ജയിച്ചപ്പോ പ്രഷർ ആയപ്പോ ഞാൻ തോന്നി ഇല്ല, അത് നടക്കൂല. കാരണം വെറുതെ നമ്മള് അല്ലാതെ കാർഡ് കിട്ടണം എന്ന് ഉണ്ടായിട്ടല്ല, നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ആകാതെ വിചാരിച്ചത്. മീൻസ് അല്ല, നേരെ വെച്ചാൽ അതിലൊക്കെ കൂളായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യും. ഞാൻ അടുത്ത പുഷ്, അടുത്ത കയറും, അടുത്ത ഇത് ഇറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അതുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ കളിച്ചു. എന്ത് പറ്റി മിസ്റ്റർ ഇർഫാൻ ബ്രോ?
ഇല്ല 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 ഇല്ല. ഇയാൾ അത്ലറ്റിക്കോയിൽ അപ്പൊ എന്താ ഏത് പൊസിഷനിലാ കളിക്കണേ? ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 2-1 തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അർജന്റീന താരങ്ങൾ മൈതാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ ബാനർ ഉയർത്തിയത്. ഫോക്ലൻഡ് ദ്വീപുകൾ അർജന്റീനയുടേതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന
സിദാൻ വരുന്നുണ്ടോന്നോ? സിദാൻ ഇന്ന് വരൂലടാ. വരികയാണെങ്കിൽ അവരാ 90 സംതിങ്ങിൽ, ആ 98 ലോകകപ്പിൽ വരണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ്. അല്ലടാ, ഇവിടെ മറ്റേ കമന്റ് ഇട്ടതാണെന്ന് സിദാൻ വരുമെന്ന്. കോച്ചായിട്ട് കൺഫേം ആയില്ലേ? ഹലോ, ഗുരുട്ട് പോയോ? അവാർഡ് സിനിമ പോയാലേ വരുമാനം. ഇത് വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ. സമയത്രയായി? ഏത് ട്രോളുകളോ? ഓ, അർജന്റീന പേരാടാ. പേര് ഊക്കളോര്. ഓ, അവ ഊക്കല്ലേ? അത് കണ്ടാ കേട്ടാ തന്നെ അറിയില്ലേ? മലപ്പുറത്തേനും മലപ്പുറം ഭാഷ. സിദാൻ വരുമെന്ന് അറിയില്ല ബ്രോ. സ്പാമി അല്ലേ? പറയണ്ടോ ട്രോള്? അത് ഫേമസ് ആയപ്പോ പിന്നെ അത് പറച്ചില്ല തുടങ്ങി. പിന്നെ എപ്പോഴും റമീസ് ഡഫനാണോ വരുമ്പോണേ? ക്ലോപ്പ് ജർമ്മനിയില്. അതാ ചോദിച്ചിരുന്ന ഗ്രൂപ്പിനോട്. ഇനി മാനേജർ 2030 മറ്റേ ഒരു കോച്ചുകൾ ഒരുപാട് വരൂലേ? സിദാൻ വരും, ഇയാള് വരും. ഇനി ടുച്ചൽ എന്താ കാട്ടണെന്നാ? ടുച്ചൽ ഇറങ്ങി പോവോ? കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ബ്രോ. സ്പെയിനിന്റെ 2010 ബാക്ക് 90% അതായിരിക്കും. സ്പെയിൻ വിന്നറായ 2010 ബാക്ക്. ഇതാ ഈ ബാക്ക്. എന്ത്? ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നും വരില്ല. ഇംഗ്ലണ്ട് എവിടെ കപ്പ് എടുത്തിക്കണം? അത് തിങ്കളാഴ്ച വരുള്ളൂ മിക്കവാറും. വർഷം 64 ടീമല്ലേ? അത് പോട്ടെ, അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണില്ല. ഡാഷുകള 2018 ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആയിട്ടുകൾ എത്തുന്നു. അത് എത്തിയില്ല. 2022 ക്വാർട്ടറിൽ ബലേറ്റല്ലേ പോയത്? ഫ്രാൻസിനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് 2018 ഫ്രാൻസിലടാ ഫൈനലിൽ കപ്പെടുത്ത്. ആ, ക്രൊയേഷ്യനായിട്ടാണ് 2022 പോയത്. ആ, 18 ശരി. 22 എപ്പോഴാ പോയി പറയും പോലെ? നോക്കട്ടെ. 22 ഞാൻ ഫ്രാൻസിനായിട്ട് പോയത്. നോക്കട്ടെ.
അർജന്റീന 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 അർജന്റീന. ചെക്കെന്തൊക്കെ അർജന്റീനയുടെ പാട്ട് കേട്ട് ഇന്നെ കളിയാക്കിയത്. എന്നോട് ചോദിച്ചെന്നെ വിളിക്കോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങിക്കോ, ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ കളിയാ. അയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞൂണല്ലോ അല്ലേ? ക്വാർട്ടർ ഫൈനലില് ഫ്രാൻസിനായിട്ടാണ് പോയത്. അതെ, മുണ്ടണ്ട മുണ്ടണ്ട വൈ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ അർജന്റീന ജയിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കണടാ. പക്ഷെ എനിക്ക് ആര് ജയിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അർജന്റീന ഒരു 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 ചെറിയൊരു ഇത് അർജന്റീനക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല പറ്റുവാണെ, കളി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയുള്ളൂ. എനിക്കറിയില്ല, എപ്പോഴും ഞാനൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ടിനായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല എന്നോട് ഒരു എഡ്ജ് കളി കാരണം നടക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ടൊട്ടങ്ങളൊന്നും പറയണ പോലത്തെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ. കേറി ഗെയിം ഓപ്പൺ ആയിട്ടോ? വെൻമോൺ ഓപ്പൺ ആക്കണില്ല. നമ്മളാ പറഞ്ഞല്ലേ വന്നല്ലേ? അതന്നെ സെയിം. അയാളാ ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ജേഴ്സി ഊരി കഴിക്കണത് എനിക്ക് വേണ്ട. എന്തിനാണ് ഇയാളെന്തിനാ ഡേവിഡ് വിയ ഡമ്മിയോ? അത് ശരി, മണ്ടത്തരല്ലേ. പക്ഷെ ഏജ്ഡ് കാർഡാടാ. പക്ഷെ വി ആർ ഐയില് ഡമ്മി റണ്ണർ ഒന്നുമല്ലല്ലോ, ഗോൾ പോച്ചർ ആണല്ലോ. 29 വയസ്സ്. നമ്മള് ചിന്തിച്ച തന്നെ. ഇനിയിപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച ഏതാ വരിക നോക്കട്ടെ. റമിസുറിനോട് പറഞ്ഞോ അവനോടെ? നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാറില്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അയ്യ, അപ്പൊ പുഷൊന്നും നടക്കൂലല്ലോ. ഇയാൾക്ക് ബ്ലിസ്കുകളുണ്ട് ഇയാൾക്ക്. ആരും കറക്കൂല, ആരും ഇതാക്കൂല.
ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഒലീസയാണ്. ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് കൊടുത്തുക്കണല്ലേ, അപ്പൊ ഇനിയും ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒരു മാസം ഉണ്ട്, 27 ദിവസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ എത്രാം തീയതി വരിക? ആഗസ്റ്റ് 16 തീയതി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ കേൾക്കണോ? കിട്ടിയോ? ഓ മൈ, പെനാൽറ്റി പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു. റൊമേറോ കിട്ടിയോ? ഡീപ്പ് ഓടില്ല. ഡിവിഷൻ 1 ബാഡ്ജും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? പ്രൗഡ് മൂമെന്റ്. നാഷണൽ ക്ലാഷോ? PvP-ല് ടൂർ ഇവന്റ് വന്നിക്ക. 2 കോയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, 2 കോയിൻ കളി ഉണ്ടല്ലോ, 2 കോയിൻ കളി ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. പെൻബോൺ ഇപ്പൊ തന്നെ കളി തുടങ്ങിയോ? അത് ശരി. അതില് പോയിന്റ് ആണ്, പോയിന്റാ കിട്ടുക. പിന്നെ കാക്കുന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കോ? എന്ത് ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇതിനോട് ഒന്നും പറയണ്ട. 1000 പോയിന്റ് കിട്ടിയ കളി ഇതാവും നമുക്ക്. ഇക്കൊരു വിക്ടറിയിൽ തന്നെ 1000 പോയിന്റ് കിട്ടും. നാഷണൽ ക്ലാഷ്. എന്തേ ബാഡ്ജോ? ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ? Say my name, bro. Agils Muhammad. Hi, bro. Welcome. Welcome. ബെൻബോൺ എന്താ കളി തുടങ്ങിയാലോ? എന്ത് കളി തുടങ്ങി? ഓ,
അതന്നെ പറഞ്ഞത്. ഡയറക്റ്റ് ഡിവിഷൻ 3 എത്ര 1400 എത്രയാണ്? ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചവരാ അങ്ങനെ തന്നെ. പ്ലേ സ്റ്റൈൽ നോക്കിയിട്ടില്ല, അത് നോക്കി നോക്കി പ്ലേ സ്റ്റൈൽ കാണിക്കും. ബ്ലിസല്ല ആക്സലറേഷൻ ബെസ്റ്റ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We are just getting started. In with the challenge. ഇതിനെ ഈ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മീൻസ് കളി ഇതായില്ലടാ, ലാസ്റ്റ് ആ കാര്യമില്ല. തിങ്കളാഴ്ച ആരാ വരുന്നേനാവല്ലേ? The latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders, and it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. Azar. And here's Ibrahimovic. Oh, he had to make that, and he judged, surely! Superb goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And this is Son Heung-min. Oh, shooting chance! Oh, just lacked a decent finish. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Satyam. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Busquets. And that has been slung wide. Great vision. No, that's been intercepted. Yamal. Should expose He's managed to get free. That was lovely, that. Yamal. And that's aimed into the middle. And it's safely in the keeper's hands. If they want to counter, they could do with more speed. Azar. ഇംഗ്ലണ്ടിനായിട്ട് ഇവർക്കൊരു ഇതില്ലടാ, ദീപിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കില്ല അവിടെ. And it's Son Heung-min. And here's Neymar. Seedorf. So what can they make of this? ഇല്ല, അതാണ് എന്താ അതൊക്കെ കൊണ്ടത്തരേ. Son Heung-min. Triol is a ഇവന്മാരുടെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യാതെ എന്നിട്ട് ഇറക്കിയതാണ് ഈ റാഷ്ഫോർഡ് മണ്ടനെ. Cross flung in towards the middle. Czech claims it. Safe hands. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Very nearly half an hour gone here. And the pass is intercepted. Yet another interception and a show of anticipation to be committed. Through. Bumps him off it and wins back the ball. And here's Neymar. Varane wins the duel this time. Azar looking to play him in. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to... Oh, he's been caught on it here. Luis Suarez!
Goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Eh? Whoever is in his path, he will always find a way. Such a well-worked finish. Mate It dummy looked runner, like he le. was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That is ended up in no man's land. Son Heung-min. And it's Neymar. Space for him to turn and look. Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. അതാ ഗോൾഡൻ കളർ കണ്ടിട്ട് അവന് വേണേ വേറൊന്നുമല്ല. Sergio Roberto gets into a good position. Oh no, this does not look good. He's got away. Real chance! And the keeper has reacted superb. And we've reached half-time. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Barcelona firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. അർജന്റീന 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 ടീന 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 ചെക്കന്നാ പാട്ട് പാടി ഇതിനെ കളിയാക്കിയത്. പക്ഷെ എനിക്കയാൾ എന്തോ അറിയില്ലടക്ക ആദ്യം ബെൻബോണിനോട് പറയും നല്ല ഗോൾ കീപ്പറാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്കെന്താ ആളൊരു പക്ഷെ എനിക്കയാളൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം മുതൽ. No, again there's no way through. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Barcelona different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Puyol cuts it out. Now looking to orchestrate a counter. Luis Suarez. സത്യം. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Oh, the keeper's done ever so well. Ibrahimovic actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona with the corner. They're first. And now they can spring out of defence. He was under real pressure there. Hazard. Sergio Roberto gets across to intercept that. Knocks it into space. Barcelona with this handy-looking 2-0 lead. They are looking comfortable. Oh, the chip pass hasn't quite come off. And they've got rid. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Looking for options for movement. That is good pressure, just hounded him off it. Gavi. Messi. That's Busquets. Jordi Alba. Wriggles his way through. And it's Xavi. Now it's Luis Suarez.
Barcelona needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he shoots! And that's a good finish. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting it. ആര് ഉനൈസിമിന് ഇതിലാണ് ഇത് ബാഴ്സലല്ലേ ആ ഗാർസിയെ ആ Barcelona are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Barcelona cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Barcelona are looking pretty rattled at the moment, Jim. There's no doubt about that, Peter. It looks like they've had the proverbial carpet swept from underneath them. And it's amazing how much one goal can change things. Yeah. Pele! Deftly out wide. Ferran Torres. And it's McAllister. Pele, of course, a dribbler of outlandish ability. Gavi. To Messi. Messi doing well down the right, but he's left himself in need of support. Nicely weighted ball. Now then, the ball's come loose. Luis Suarez. He shifted it to the flank. He's found a way through. Jordi Alba. He's picked his way through. That's just playing it safe and simple. Division 4 ലേക്ക് ഡെറൻസ്രോ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ 4 ലാണ് നിൽക്കല്ലേ Carry on. That's the job in a nutshell now. Plays a sharp ഗ്രൂപ്പില് മറ്റേ ഇതില് 1500 കിട്ടി അത് വരെ ഈ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത Serginho. Luis Suarez looking understandably energised after his goal. He has found the way through. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. He's shifting through the gears here. Decent chance! And one more try! Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Now it's Messi. He's gone direct here. I think we're just about done here. Jordi Alba. 2 minutes to be added on. Well, that is one way to stop him. Referee's given a throw. That's a sharp pass. Sergio Roberto makes the interception. And we're done. Barcelona proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have...
ഒന്ന് നമ്മള് മറ്റേ ടൂറ് കളിക്കണ പോലത്തെ ഇവന്റ് ആണ് മിസറോ. വരട്ടെ. ഇയാൾക്ക് കുറവാണ് മിസറോ, ഇതിന് മുന്നേ വന്ന ഇനിയസ്റ്റിനേക്കായി. ഇയാൾക്ക് ഓട്ടും ഇതൊക്കെ കുറവുണ്ട്. ഇരുപത്തിയേഴ് 27 ദിവസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് മിസറോ. പക്ഷെ അത് ഇതാണോ നോട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ മിസറോ, 13/8. ഇതൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല മിസ്രോ, ശനിയാഴ്ചക്കത്തെ അല്ല മറ്റേ തിങ്കളാഴ്ചക്കത്തെ.
വിറ്റതല്ല, ഇവന്മാര് സ്പെയിനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ? ബാഴ്സ ഒരാ ഇഷ്ട ടീമത്തെ ഒരാള് പോലും അതിലില്ല. എന്തെന്ന്? ഓ, ഒരു ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ ആണ് ആദ്യം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല റമിത്രോ, ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നും കാണാനില്ല. സാഫിയേ, വേണ്ട, ഈ വഴിക്കേ വരണ്ടല്ലോ റമിത്രോ. So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your ചിലപ്പോ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലത്തെ പേക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ റമിത്രോ? തിങ്കളാഴ്ച ആരും പേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ അവര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഏയ്, അതല്ല തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പറഞ്ഞത്. മണ്ടപ്പേക്ക് കൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൊണ്ടുണ്ട്. ഓരോ ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാർഡ് ഇറക്കാനേക്കാരും മിക്കവാറും. Oh, he's going to be disappointed with that. Desai. And it's Seedorf. Can he get it through? Oh, super find. Can he finish? He's delivered all right. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. I doubt very much that this was in the script. Oh, easy pickings there. Searching pass he's played there. Oh, he's been caught on it here. Hey. Real chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. And we have our very first corner. And it's been taken short. And this is Insigne. Oh, now here's an interesting matchup. Milan have the chance to go the other way. He'll try from distance. Fantastic from Insigne. A finish of true class. Again in a trice, and they are soaring. And wow, he has given that a right old hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So that's two now without reply.
and things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Now it's Insigne. He's found... Surely he can't miss. Takes a shot! Just cruising! They are cruising! A quite incredible spell. They are flying. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Seedorf. Well timed, excellent interception. And it's Baggio. Rijkaard makes the interception. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Oh, we expected better, and so did he. And here's Ibrahimovic. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. It's Nedved! And a neat finish. It could be a lifeline. 2 more needed. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Still behind by 2. Is there a way back into this? Insigne, spread it left. Baggio gets into a good position. Well read, and the danger is averted. For a shot! It's in! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. That was a given. It always was. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. And with that, the hat-trick is complete. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Oh, what has happened here? Nesta. McTominay. Del Piero is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Nedved. Time perhaps for one last twist before half-time. And here's Shevchenko. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that's been won straight back. Lorenzo Insigne. Rabiot. Milan are looking to break at pace. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And it's Ibrahimovic. Nedved. Love. And the shot! Golden ball എന്തായാലും കിട്ടും ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും പിന്നെ എംബാക്ക മറ്റേലും കൂടി കിട്ടിയിട്ട് അടിച്ചാല് പക്ഷേ അല്ല ഈക്വൽ ആണെങ്കിലല്ലോ അല്ല റമീസ്റോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിലാണ് അത് നോക്കുക പക്ഷെ ഈക്വൽ അല്ല ഒരു ഗോള് എംബാവ അടിച്ചാലോ എംബാവ ഇതിൽ കൂട്ടുക അവിടെ കൂട്ടും ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയടാ search നോക്കി കൂട്ടും ആകെ കൂട്ടും. So that's it for the first half and everyone takes a well-earned rest. അങ്ങനെയാണ് എന്തി പറയുന്നത് മെസ്സി ഗോളടിക്കുന്നല്ലേ ഈ ഷെംബാബെ ഗോളടിക്കല്ലേ. The second period is underway. 45 minutes to change their fate. He is through here. Cafu. Rijkaard. Nedved given the lift of his goal.
They've got to be quick moving this forward. And it's Insigne. Roberto റമീസ് Baggio. റോക്കുള്ള പടി ഇക്കുള്ള പടി നേരത്തെ കിട്ടി ഇനി റമീസ് റോ Seedorf. Now it's Ibrahimovic. അതാണ് അവരെ അവസ്ഥ അവരെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടാക്കിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഫൈനലിൽ ജർമ്മനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചാണല്ലോ അല്ലേ സൂര്യടാ. Lovely pass, but can he get there? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's been shifted off it. Passing is crisp and sharp. Nedved. And here's Vieri. Look at the space here. Look, they've had their chance അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ, ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ. അല്ലടാ വേറൊരു ജപ്പാൻകാരൻ അറിയാത്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്ക. സംഭവം നല്ല അഭിനേതാവട്ടെ ഈ സ്പീഡില്. ഇക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് ചെങ്ങായി ഒരു സംഭവം. അതുപോലെ ചെങ്ങായിയുടെ കൈയും ആ കാപ്പി മേത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രാങ്കിലുണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ ഇയാൾ അഭിനയിച്ചിട്ട് Lovely ball and a real chance now. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. സംഭവം ഒരു പ്രത്യപാവടാം. ഈ അനാവശ്യം കാട്ടിട്ട് അപകടത്തിലൊന്നും പെടാതിരുന്നാ മതി. ഞാൻ എന്നാലും ഏതൊരു കുണ്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് നീന്തുന്നു. Nice sequence of passes this. പേടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര്. ഓവർ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ മറ്റേ എടാ അനിമൽ പ്ലാനറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ തിരണ്ടിനെയൊക്കെ പിടിക്കണ ചങ്ങായി, മുതലനെയൊക്കെ പിടിക്കണേ. മറ്റേ തിരണ്ടി വാലുകൊണ്ട് മരിച്ചില്ല, തിരണ്ടി വാല് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പാവം. അതേപോലെയൊക്കെ പേടിയാകുന്നുണ്ട്. ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ആടാ ഒരു ഇത് കൊറേ മുന്നേടെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്താണ്. ഒരു മുടിയൊക്കെ പാടെ മുടി ഒരു വെളുത്ത നമ്മളെ മറ്റേ നെടുവേടിന്റെ മുടി പോലത്തെ ഒരുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. മുതലനൊക്കെ പിടിക്കും. അതേപോലെ ഒരു സാധനത്ത് വന്ന് അപകടം പറ്റിയിട്ട് തെരണ്ടിയുടെ വാലെന്തോ കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അത് മുതല കടിക്കുക എന്തോ ഉണ്ടായിക്കണു. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ മറന്നു. ഞാൻ ആളെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നെ. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Milan are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Del Piero. This is and Del Piero! And he couldn't quite make it 6. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Short changes him with that pass. Nedved, gently done. And he's worked it through. Nesta. Cafu. Rabiot. McTominay. To Bergamy. Cannavaro. Insigne. Good driving run. Engages and forces him off the ball. Seedorf. And the pass is intercepted. And it's Baggio. Lorenzo Insigne. He's found a way through. Bonucci did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Nedved. Vieri. Vieri unable to make it happen for all his good intentions. And this is Shevchenko. Nedved. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Gets a good foot in there, and that's gone loose. Just 5 minutes remaining now. Now it's Del Piero. Del Piero! Oh, off the bar! Maldini clears without hesitation. Now it's Del Piero. And Del Piero! Del Piero. Oh, denied at the last. Now, what about a counter-attack? Rabiot. And here's Del Piero! Oh, he's kept it out. That's a great save.
And the referee brings it to a close. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. How do you look back on the game then, Jim? Milan desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. മിക്കവാറും ഫൈനല് കളിച്ച ആ പാക്ക് കൊണ്ടാനേക്കാരം ഇവര്. എന്തായാലും ഇപ്പൊ അവരെ ഇതിലുള്ള 2 ടീമെല്ലാം എത്തും ചെയ്തിക്കണ്. അവരെ ലൈസൻസിലുള്ള 2 ടീമെല്ലാം എത്തിക്കണ്. ബാലയ്യ. ഓ, ഞാൻ അതുവരെ ഈ സാധനം ഓണാക്കാതെ കളിച്ചിന്ന്. ശരി. വെൻബോടെ മെസ്സിയുടെ ബിഗ് ടൈം പ്രതീക്ഷിച്ചോ? ഏയ്, സത്യം. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയാതിരിക്കല്ലേ. ഇന്നലെ ആകെയുള്ള സങ്കടം അതാ വെൻപോണേ, ഈ മെസ്സിയുടെ കളി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത്. അത്രയും സങ്കടമുള്ളൂ. എടാ, നിന്റെ ടീം കളിക്കുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ മെസ്സിയുടെ കളി എൻജോയ് ചെയ്യോ? എന്ത് മാനസികാവസ്ഥയായിക്കാരപ്പോ. മണ്ടൻ. എന്ത് അടക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താ സെയിമാസ് ഹെൻറിന്റെ ലൈവ് കളിക്ക് ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതേപോലെ അടക്ക എംബാവെ. അതെ അതെ, അയിമ പിടിച്ചിരിക്കന്നെ എപ്പോഴും.
മെസ്സി 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 മെസ്സി. മൂത്രമൊഴിച്ചാലും മാറ്റല്ലേ ചേട്ടി? Things are bubbling up quite nicely here. A healthy whiff of expectation laced with the odd infusion of nerves. Everyone knows what's at stake here. The chance to play on a grander stage. It is time now to focus. സംഭവം ഇവിടെ ഈ ബാഴ്സക്കാര് മെസ്സിനെ എങ്ങനെ അറിയില്ല, മെസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ബാഴ്സ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. Bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. And we're underway. അങ്ങനല്ലേ It's us or them. അങ്ങനത്തെ Always has been, മോളിന്ന് always will ഉത്തരവുണ്ടാവോ? be. Well, മോളിന്ന് Filippo ഉത്തരവുണ്ടാവോ? Inzaghi may not have the swashbuckling panache of some of his contemporaries, but his goal-scoring record. Inzaghi! And he was there to get a vital touch. There's a certain aura about him today. Tremendous. Zielinski. And it's Nedved. Akanji does well to get it back. Nedved. Nicely weighted ball. Vieri takes a shot! And again, they've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second Same, nature. same So as, the same keeper as couldn't hold ഞാനും on to it, and he's there in a flash. ഹലോ 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 കേൾക്കാണ്ടോ? ഹലോ അടാ, അതിന്റെ നെറ്റ് പോയി. നിന്റെ നെറ്റ് പോയതാന്നറിയാം, ഓന്റെ നെറ്റ് പോയതാന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ പോയിന്റ് മതി, പോയിന്റ് മതി, ജയിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ മിഷന് എന്തോ ഒരു സാധനം കിട്ടും. വരുവോ? റമീസിന് എപ്പോഴും ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ ഫൈനലിന്റെ ആൾക്കാരെടുക്കാനായിക്കാറില്ല. അപ്പൊ സംഭവം മൺഡേ പാക്ക് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ്
ബഹ്റൈനിലൊക്കെ എപ്പോഴും പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്ര റമീസ്. ഏയ് വാടക്കാറ്റക്ക് വയസ്സാച്ച് പാട്ട് പാടിയതാ ഉറക്കം. റോമൻ ലുക്കാക്കു Well, it is only day one, but already there is a palpable sense of obligation right from the start. These teams know they cannot falter. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So straight into the action. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Romelu Lukaku, his physical characteristics are very impressive. They're always likely to attract the most attention, of course, but for me, it's not just that he's big and he's quick, it's his willingness to... Big chance! Oh no, it's an own goal! Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. It's a huge moment for the game and a shocking moment for him personally, but it happened at the best possible time. This is recoverable. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Fry calmly anticipates. Deftly out wide. It's just beyond his reach. Tries to think it through. Squeezing the play. Now it's Lukaku. And the pass intercepted. അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മെസ്സി ഗോൾ അടിക്കണം എന്ന് ഈ കരുതണമെന്ന്, അല്ലാതെ ബെമ്പാവ് ഗോൾ അടിക്കരുതെന്നല്ല. അപ്പൊ മെസ്സിനെ കുറച്ച് കാണല്ലല്ലോടാ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ മോനെ. ആ നീ കുറച്ച് കാണല്ലേ. Now it's Thuram. Ball is over the line. മെസ്സി അടിക്കോടാ, മെസ്സി അടിക്കും, കാരണം 2-3 കളിയിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ലേ. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's Ibrahimovic! It's off target and by quite a way. That's a shame, Peter. Such a great run, but he didn't have that clinical edge. Turns back here, probably the best option. Damian. Baturina. And here's Lukaku. Seedorf could move up a gear here. Chips it through. Picked out brilliantly. And the shot! They want to be quick to recover this. Dealt with nicely by the defence. Milan are one down despite having the better chances here. Rijkaard. Zielinski with the challenge, and he has given away a free kick. Zielinski has been showed a yellow card for that offence, just to confirm. Looking for options for movement. അത് ശരി, ഇത് ഡൂഡാണ് കളിക്കണില്ലേ. All the way through to the keeper. ഡൂഡ് മുണ്ടിനില്ലേ. Rijkaard gets over and intercepts. Deftly away. Milan have reclaimed it. Rijkaard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Well read, nice interception. നീ കളിക്കന്നെ, നീ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചില്ലേ. എടാ അജിത്ത് ഡൂഡ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആരാ. ശരി, Serginho gets across to intercept that. It's an inviting looking ball that. ഇത് കോയിനുള്ള കളിയാ.
ആ എന്റെ കോയിനുള്ള കളി കഴിഞ്ഞു മറ്റേ കളി And കളിക്കണം he's intervened well there. And it's Seedorf. Just eases him off the ball. Vieri was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Looking for the run. ഞാൻ ഇപ്പളാ നോക്കി എന്റെ പേര് നോക്കിയത് ഇപ്പളാ Gattuso. And this is Vieri. And this is Nedved. That is great defending, so alert. Milan certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Nedved. Now it's Ibrahimovic. Darmian concedes a free kick for that. Now it's Nedved. Nedved! Now that looked awkward, but he had a good crack at it. And here's Ibrahimovic. And the finish! It's in! AC Milan are all square. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to... Tries a shot! പുറത്തേക്ക് Big relief, it just needed better contact. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. Barcola. They're really swift. Plays a sharp little ball here. It's Ibrahimovic! Oh, that is a fair try. And it's half-time. ആ ഫസ്റ്റ് ഓൺ ഗോളാ Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. Milan are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Inter Milan kick off the second half. Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. That looks a good ball through. He's had a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And there's the shot! ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല No, not quite. Ibrahimovic probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Zielinski. Serginho is looking to influence the game from out wide. Aimed beyond the defence. Vieri looking to receive it in space. He's got away. Oh, shooting chance! And that was probably asking just too much. He's never the type to turn down a challenge, is he? That has ended up in no man's land. And this is Vieri. Oh, easy pickings there. Now that looks a decent ball. Vieri. Vieri! Well, he got rid because he was under pressure. And it's been hooked away. Thuram. That's a shade optimistic. Buffon gets it away. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And he's found a way past. That's just playing it safe and simple. Knocks it into space. He's beaten the last. Nedved! Goal, Milan!
And the game is well and truly turned on its head. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous finish. final Anything that will close to the referee. frame of the goal, 99 times out of 100, final the keeper's not getting there. സെമിയിൽ 4 വരും, 4 സെമി തരും. അവന്നാ പൊളിക്കൂലേ, അവന്നാ പൊളിക്കൂ. ഡിഫൻസ് കളിക്കണം അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇന്നലെ ഇംഗ്ലണ്ട് കളിച്ചത്. ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പു പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള കളി സ്പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നടിച്ചിട്ട് ഓല അറ്റാക്കിങ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അറ്റാക്കിങ് എന്നല്ലടാ, അത് പൊസഷൻ കളിയാണ്. അവരെ കാലുമേ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ്. അതാണ് സ്പെയിൻ, അല്ലാതെ അറ്റാക്കിങ് എന്നല്ല. എന്നിട്ട് ഗ്യാപ്പ് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് അവരാ കളി തന്നെ കളിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് വേറൊരു ശൈലിയൊന്നും അവർ തിരുത്തൂല. അവരാ കോൺഫിഡൻറ്റില്ല, ആ കളി തന്നെ അവർ എപ്പോഴും കളിക്കുള്ളൂ. റൈക്കാർഡ് അതിന്റെ ഇതിലുള്ള ഈ ലീഗിലുള്ള അല്ലടാ റൈക്കാർഡ്, മറ്റേ ഇവരെ ലീഗിലുള്ളതാണ്, നെതർലാൻഡ്സിന്റെ ലീഗിലുള്ളതാണ്. ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ലീഗല്ലേ വന്നിക്കണേ. ആടാ ഇത് ഈ ലീഗിലുള്ളത് അത് നെതർലാൻഡ്സിന്റെ എന്താ ഏതൊരു ലീഗ്, എന്താ അതിന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ. അല്ല ആ ലീഗിനൊരു പേരുണ്ട്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. Time then for the first substitution of the game. Well, there is that saying, Peter, that if it isn't broke, don't try and fix it. But I suppose you don't want to risk anything in a game like this. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? And it's Rijkaard. Real chance! Oh, cracking effort. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Now he's got space here. Thuram takes aim and towering header. Well, that is clearly not the outcome he wanted. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Adriano. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. What? അല്ലടാ അപ്പൊ 2022 എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാ കൊടുത്ത്? So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now, that's well seen too. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Driving forward. Can he get on the end of it? Goes for a shot! Bonucci can clear it away. Bonucci. Rui Costa. That's positional gold, the utilisation of space. Oh, important interception. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Played with finesse. Shoots! And a neat finish. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter, not a lot more to add. Milan now in a position far more desirable. Well, that's pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. എന്താ പറയുക, സ്മാർട്ട് ടച്ചിട്ട് ഓഫ് ആക്കി കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓൺ ആക്കി കളിച്ചുമ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച്
പവർ And കമ്മിയുള്ള how പോലത്തെ. did he not put that away? And how decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails if they were just one down as opposed to two. And that was very necessary. Mateus, a man never lacking in drive or determination. Maldini spots it and intercepts. Serginho. Can he latch on to this? He looked rushed. He should have waited for some movement. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, he's going to be disappointed with that. Added time is up, and there goes the whistle. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. How would you sum up what... രാവിലെയും കറണ്ട് പോകണ്ടോ? ആ അത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം മുതൽ നോക്കിയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കളി കേപ്പ് വെറുതെയായിട്ടായിരുന്നു. കേപ്പ് വെറുതെയായിട്ടും അവര് ബോൾ പൊസിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അവര് കളിച്ച്. പക്ഷേ അവർക്ക് അന്ന് എന്താ പറയാ, അവരെ കീപ്പർ ഒറ്റ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അന്ന് അവിടെ ഗോൾ കിടക്കുന്നത്. അന്ന് ശരിക്കും സ്പെയിനെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയിൻ അന്ന് അവിടെ കപ്പടിച്ചാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പാറ്റേൺ തന്നെ മാറും. റൗണ്ട് ഓഫ് 32 വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്പെയിൻ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ മാറി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ കളിയാകെ തിരിയും. അതേപോലെ നോർവേറ്റ് ഇപ്പോൾ ബ്രസീല് തോറ്റില്ലാണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല, ബ്രസീല് അല്ല മറ്റേ സ്പെയിൻ 1ാം സ്ഥാനമായിട്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണേ. സ്പെയിൻ ആ സൈഡിൽ തന്നെ പോകുള്ളൂ. കപ്പ വെറുതെയാണ് അതിൽ 2ാം സ്ഥാനമായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ബ്രസീലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബ്രസീലും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. പക്ഷെ ബ്രസീൽ ക്വാർട്ടറിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായിട്ട് വന്നിരുന്നു മാത്രം. അതിൽ പാളിയത് പോർച്ചുഗൽ മാത്രമാണ്. പോർച്ചുഗൽ സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഈ സൈഡിൽ വന്നു, ആ സൈഡിൽ പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ വന്നിരുന്നു. അർജന്റീനയായിട്ട് പ്രീ ക്വാർട്ടറിലോ അതായത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനായിട്ട് കളിച്ച കളി മിക്കവാറും പോർച്ചുഗലിനായിട്ട് കളിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് പകരമാണല്ലോ അവർ കൊളംബിയ വന്നത്. എല്ലാരും പോയോ? ഇല്ലല്ലോ, കറണ്ട് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോകണ്ടായിരുന്നു.
പിടിയുടെ ആരടിച്ച് ലാസ്റ്റ് ടൈമില്? ഓ എജാതി. A moment to savour for all of us. Lined up on the start line, their eyes fixed on the prize. It is the ultimate calm before the inevitable storm. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's down to business here. This easily the most keenly anticipated of today's games. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making defending fashionable again. I didn't know it had gone out of fashion, Peter, but yeah, his exploits certainly led to the guys at the back getting a bit more credit. Yeah, and I'm sure for you that's a very welcome development. And long overdue. And here's Vieri. Oh, shooting chance! Oh, and they really should have been made to pay. Sucic. Zielinski. Stood up well to him there. Thuram. And it's Nedved. Seedorf. And this is Ibrahimovic. They want to be quick to recover this. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Çalhanoğlu. But it has been just one side doing all of the early probing. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. Well, that has not gone well. He has a look up. Well, that pass isn't the best. Gattuso. He steps in, and that's the end of that. Zielinski. It's a pretty loose pass. Ari. And it's Denzel Dumfries. Neither side yet able to find the net. Tomori calmly anticipates. Now it's Dumfries. Çalhanoğlu. Inter Milan are very well equipped down the flanks. It is a tried and tested formula. Well, Peter, that can cause real problems if they're allowed to run riot in those positions, whether through direct running or from deliveries towards the box. It can work. Tries to play it through. That pass has been well intercepted. Nedved. Passes coming off in quick succession here. Sucic. Pass somewhat off target. That is ended up in no man's land. Cannavaro. Challenge just a bit on the firm side. And here's Vieri. And he's gone searching crossfield. Ball's gone out of play. And it's Denzel Dumfries. Great vision. Now it's Ibrahimovic. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other.
Chalhanoglu. And it's Zielinski. Now Baturina. And that's a throw-in. That's a lovely, neat pass. Cannavaro gets across to intercept that. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Ibrahimovic chasing after it. He's had a fair tumble under that challenge. Sucic. He shifted it to the flank. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Oh, that's neat. And that's a good ball. Played out wide. Can he get on the end of this? Cross goes in there. That's a decent clearance. And he's gone back. Chance! Oh, well spotted. Had to be at his very sharpest there. Inter Milan with their first corner. The first in the game for either side, actually. Chalhanoglu with the short one. And here's Chalhanoglu. Now here's the delivery. Gattuso. Oh, this looks sharp. Milan have the chance to go the other way. And it's Seedorf. Seedorf! He's keen, determined to have his say. Milan really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Cannavaro. And it's Zielinski. Ah. And that signals the end of the first period. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Any strong opinions on the first half? Milan really seemed to lose their way a bit, it has to be said, Peter, having started the game quite strongly. I think the boss is going to have to find a way to reignite the fire now. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And we're already back up and running after half-time. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. That's a cute ball. Now it's Baturina. There's the shot! And he makes no mistake. Barely into the second half, and already it is heating up. That was a given. It always was. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will... And he shoots! Oh, that's a sharp enough swivel. Struck first time. Yeah, he certainly hit it well enough. Still very good technique, though, something he's never short of. Cannavaro. Zielinski. And it's Baturina. Not the most accurate pass. Rijkaard. He's in a great position here. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Oh, no messing about, it is red. Well, Jim, there's only one reason that he would be sent off there. It is the denial of an obvious goal-scoring opportunity. Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly. Nedved is behind this one. Nedved! Decent hit from there. Oh, that pass isn't the best. Now that looks a decent ball. Cannavaro.
Still chasing the game, trailing by 1. Gattuso. And this is Vieri. Can he finish? Goal! Milan! They're level in a trice! Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So they have it all to do again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Sucic. Opts for safety. Baturina. Who saw this coming? Milan have dragged it back at the last. And it's Baturina. Well timed, excellent interception. Baturina. Zielinski. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. And it's Seedorf. Seedorf is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Sucic. Closing in on the last quarter of an hour. No, that's been intercepted. Sucic. Bastoni cuts it out. Baturina. Good running, strong and purposeful. Threads one in. It's played through for him. And he's quick to get rid. Oh, it's come loose. Oh, that's an excellent interception. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And that is a little undercooked. Looking for a runner. Dumfries. That is ended up in no man's land. And it's Rijkaard. And this is Ibrahimovic. Milan have reclaimed it. Baturina, who does have an assist to his name. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Lovely pass, but can he get there? Baturina's cross. Nice and easy for the goalkeeper. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Oh, he's been caught napping. Sucic. So that means another 30 minutes football. So still inseparable. What are you thinking, Jim? Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. Well, no winner after 90 minutes, another 30 minutes, hopefully to make a difference. Signore e signori, è il momento dell'estrazione di oggi. Tenete a portata di mano i biglietti ricevuti all'ingresso.
Cambio di giocatori. So our quest to find the winner continues. Cute ball now, how can he reach it? Bro. എന്താണ് ഈ ഫുട്ബോൾ തന്നെയല്ലേ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ പോയില്ലേ എന്റെ കറണ്ട് പോയി അപ്പോഴേക്കും ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൻവെർട്ടർ മറ്റേ അപ്പോഴേക്കിന് തൂക്കൽ തുടങ്ങി So bring it on, fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. Feel it, this is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better. Ibrahimovic! It's hit the upright. Lukumi gets it away. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Turns back here, probably the best option. Oh, can he get onto this? Barcelona do have a chance to counter here. The instantly recognisable golden locks of Pavel Nedved, Jim. A gem of a player, isn't he? So fiercely competitive and tenacious. Yeah, probably the purest striker of a football I think I've ever seen. No one can hit it like him. Yeah, and he has that visible will to win and a supreme technique. It's a pretty compelling package. It really is. He has got the lot. Nedved. Rijkaard. And here's Ibrahimovic. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. To Silvestri. It's Freuler. Nicely spread. Bernardeschi. First quarter of an hour gone. And it's De Silvestri. Now it's Shevchenko. Rowe providing an outlet on that flank. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And this is Shevchenko. That's cross-diving header! Cleared away. That's a lovely, neat pass. Neither side yet able to find the net. To Silvestri. Freuler. Oh, good spread. That is ended up in no man's land. That's a good ball out wide. Freuler. That's a nicely weighted pass. And it's Shevchenko. Seedorf is a perfect combination of brain and brawn. Rijkaard. And he lines up a cross. Pobega. Nedved. And here's Ibrahimovic. The ball has bounced loose now. And that is out of play. Maldini. Nedved. De Silvestri defending his corner stubbornly, stood up very well to his man.
Cannavaro cuts it out. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Lovely bit of skill. Juan Miranda does really well to win the ball there. And here's Zanetti, crossed into the box. And that has been knocked clear. And this is Ibrahimovic. Oh, great defending, that needed doing. We've got 5 minutes till half-time. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Mateus, Shevchenko, big chance! Oh, and that is really good tenacity. And that should get the job done. And now a sudden chance to counter. The pressing's intense and it's paid off. Passes coming off in quick succession here. Oh, that's fabulous. Oh, sweet feet. And the referee says that that is that for the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Some first-half thoughts? Solid, very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. The second half is up and running. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Desai. Seedorf plays the game a step ahead of almost anyone. Here's Nedved. And it's Rijkaard. Driving forward. It's Nedved! He pondered over it, and that goes down as a chance missed. Nedved simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Seedorf. Mateus. Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! Surprise, surprise, who else? The ideal time and the ideal man to do it. This is going to liven up the second half. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first moment of real significance. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Desai. Ibrahimovic looking in every way a marked man at the moment. Yeah, it very much looks like this defence has learned from its errors now. Nice looking ball. Ibrahimovic. It's a goal kick.
So, Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. It's a promising position. And it's made its way to him. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Freuler aimed beyond the defence. Barcelona are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. And the score is 1-0. Cleared away. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Zanetti. A picture of focus and alertness. Rijkaard. And here's Ibrahimovic. And Shevchenko! And that would have been game, set and match. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the two-goal cushion. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So time for a potential game changer. Well, this could lead to the injection of energy that might disrupt the rhythm of their opponents. Knocks it into space. And he's straight offside. Bologna really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Nedved. And here's Ibrahimovic. Nicely aimed pass. And he's picked it up out wide. (1-0) as we head towards the end. Bernardeschi. It's Freuler. Juan Miranda. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Juan Miranda got a long way forward to join the attack. And here's Nedved. That is a brilliant interception. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And that's really well manoeuvred. And that's another good win of the ball. Seedorf. Played out to the left flank. Well, that is one way to stop him. Barcelona have a free kick. Just a talking to, I think. Yes, it is. Se va a realizar un cambio de jugadores. We are into stoppage time. Lukumi. Mateus. Ibrahimovic. Over to the right flank. Shevchenko in acres of space out wide. And a header! But he's left disappointed. And that's that. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Ibrahimovic taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Barcelona clearly weren't looking to win it this way. There's no doubt about that. Still, you have to credit them for their ability to dig deep, to show good mental strength and to find that
extra gear when it mattered. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things already rolling. So, Jim, would you say that this formation has become the norm in recent years? Yeah, I think it's one that places the emphasis on your centre forward, not just holding the ball up or finishing, but all the movement that happens around him, outside and inside the box. And he has to link up with that midfield and bring everybody into play, which ensures a more cohesive system. Baturina, and he's forced to go back to Alberto Moreno. Ramon tidy with his distribution. They get a throw in. And it's Baturina. Spread it left. Neither of the teams has yet taken the initiative. It's a pretty loose pass. Rijkaard, and he's picked out the run. Thinks about the shot. Oh, good effort! Oh, it's hit the post! Not a bad try by any means. Well, he's missed a very good chance there. He might have got a little too much on that. No change to the score, 0-0 it remains. Goes looking wide. Ramon. Turns back here, probably the best option. Played out towards the right wing. Desai. Nicely aimed pass. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That is good pressure, just hounded him off it. Mateus, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ramon. And it's Baturina. Kempf. And it's Moreno. Seedorf. Now it's Ibrahimovic. That ball looks a good one. And he's got the beat. Nedved! And that is well cleared. Now it's Rijkaard. Now it's Nedved. Decent chance! That is decidedly lacking. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Opts for safety.
Alberto Moreno. Gets a good foot in there. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Mateus. He's had it taken off him. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Zanetti plays the game a step ahead of almost anyone. Half-time getting close now. Nedved. Zanetti. Nedved tries to pass it through. Oh, well measured. Mateus shapes to shoot, and he should have made them pay. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Alberto Moreno. That's the end of the first 45. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. The midway point of the game. Barcelona really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. Stick at it, and eventually they'll get a break. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. The second half is up and running. Both sides defensively robust up to now. Baturina. That's destined for the flank. That is good strength. Looking to pass their way up the pitch. Threads one in. Oh, what has happened here? Rijkaard. Oh, a delicate chip through. Well, that's been cut out, well played. Baturina. And he's forced to go back. Alberto Moreno has it in a wide position. They've played it short, and it's Baturina. Goes for a shot! Barcelona are looking to go forward now. Rijkaard. Well, we're still waiting for a goal to report here. Now it's Ibrahimovic, and that's going wide left. Baturina. Foot in. Nedved. Just about up to the hour now. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Baturina. Now, can they get him away? Looking to play him in. The ball is loose and the chase is on. Maldini. And it's Nedved. Now it's Ibrahimovic. Oh, now he can run away with it. Baturina. Alberto Moreno. And it's Baturina. Shevchenko. And it's Rijkaard. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. That's a good ball out wide. Seedorf is onto this. There's the shot! And a neat finish. Finally the breakthrough.
Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. Gol per il Barcellona. Ha segnato al secondo That was a given. It always was. Well, that pretty much works out as a gift due to the space he was afforded in the box. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Barcelona are in front now, the game's only goal. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Moreno. This looks promising. Drills one in. And he shoots! Oh, he's hit the bar! Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Knocks it out wide. That's a throw. So we have further activity on the bench here. So, time for a potential game changer. Yeah, I think it's time for some brave decision-making. numero 20, numero 11. Lasciano il campo per il numero 10. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And it's Ibrahimovic, spread out to the left. Now it's Nedved. Oh, now here's an interesting matchup. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Barcelona still ahead by the game's only goal. Rijkaard does really well to win the ball there. Cannavaro. Barcelona clearly now in lead preservation mode. Mateus. They've got to be quick moving this forward. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Barcelona close now to seeing this one through to the end. L'uomo indica 2 minuti di recupero. Mateus plays a sharp little ball here. And into the grateful arms of the keeper. Alberto Moreno. And that is it. The referee has seen enough. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Ibrahimovic taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, it turned out to be a bit of a slow burner, this one, Peter. Still, I think the goal did come at a good time, and some of the defensive displays after that were pretty good. In fact, looking back, the goal came at a great time. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Unmistakably, the San Siro, this most distinctive of structures, 80,000 it holds. And that gets things running. Portugal have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. And this is Ronaldo. Pinches it off him. Oh, the ball's run loose here. Well, that has not gone well. Nice interception. His positioning was spot on. Showing good feet. Oh, he's got a side of goal. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. It's a pretty loose pass. Bale is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, easy pickings there. No way through. And the whistle's gone, presumably for offside. Well, Bojan Krkić set a number of goal-scoring records in his youth, and you can still see in him the qualities that made him such a phenomenon at that level. Adaptability and pace, those are the... Shot at goal! And the keeper has reacted superbly there. Eto'o clearly thought he had the beating of the keeper. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Bale plays it short. And now a sudden chance to counter. Pass somewhat off target. And here's Eto'o. And it's Kimmich. He's in a great position here. Lahm finds himself offside. Not the most accurate pass. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. Plays a sharp little ball here. It's Pele! No change to the score, 0-0 it remains. Pele, well seen, saw that coming. He's going for goal! And collective relief etched on the faces of the defenders. Bumps him off it and wins back the ball. Ronaldinho can so cleverly bypass the press. Cruyff threads one in. Can he get it through? Seedorf. Pele. That's been cut out, well played. Portugal definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Well, they've got it back in a hurry. And it's Bale. Pele. And this is Eto'o. Played out towards the right wing. And this is He's had a shot!
And here's the chance to counter. And he cuts out the supply. And this is Ronaldo. Pele. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Zanetti. Oh, he's going to be disappointed with that. He's in plenty of space here. That's a little off target. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Pele. There will be a throw-in. Hello, hello, hello. അതൊരു മീൻസ് ഫ്രീ പ്ലേയേഴ്സിന് മീൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ വലിയ എപ്പിക്കൊന്നും Sostituzione per il Portogallo. Numero 14, Cristiano Ronaldo. Lascia il campo per il numero 10, Messi. കട്ട് ചെയ്ത് കയറിയോ നമ്മൾ സമ്മതിക്കൂല. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Chiellini calmly anticipates. The pass ഒന്നും ശരിയല്ല, ക്ലിയർ നമുക്കതൊക്കെ തന്നെ വേണ്ട. Bale clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Oh, that was vital. And the referee has blown for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. എന്താ അറിയില്ല, ഇവരെ ഇതിന് പറ്റിയ ആളല്ലേ ഇക്കാരം, കുഴപ്പമില്ല, സ്റ്റൈൽ പറ്റിയ ആളല്ലേ ഇക്കാരം, എന്തോ അറിയില്ല. പിന്നെ അയാളെ ലോകകപ്പ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലേ? So off we go again. Arsenal have been the team that have had the lion's share of possession and chance. Shapes the shoot! Big moment! Massive goal! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed. Can he finish? Zanetti can clear it away. Seedorf wins the duel this time. And here's Eto'o. Varane makes the interception. Seedorf, and he is dashing away. It's all a little bit desperate, but it's got the job done.
Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Decent chance! അടുത്തോ Now, who's going to be first? In he goes again! He's got a രണ്ടാം ബ്രോക്കാരന് goal! അടിച്ചാലും മതിയായിരുന്നില്ലേ? And the lead lost no time at all! Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their Rafael reaction Varane അടിച്ച്. has been emphatic. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. So they have it all to do again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Kimmich. കാലം ചവിട്ടിയിട്ട് Bebeto. The ball has bounced loose now. അത് ചവിട്ടന്നെയാണ് അല്ലേ? Seedorf ഏയ് is അപ്പളക്ക് one of നമ്മളെ those മറ്റേ players who's ടെന്നിങ് known പാസ് ഒക്കെ for reading the game better than anyone. Now the ball's gone astray. Lovely pass, but can he get there? ഓ സ്കില്ലോടി. Excellent challenge there, uncompromising. Seedorf did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's a risky ball, you've got to say. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Nice physical challenge. And this is Bebeto. And he's lost his man. Lovely bit of skill. Bebeto had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. The ball is loose. Tries a shot. Loose now, they want to get it back. Oh, he's been caught on it here. That is lovely. Hangs in across. Tries to get it clear. That's gone loose. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could get you the winner. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Bojan. And here's Seedorf. He's in a good position here. That pass has been well intercepted. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. ഷൈദ ഒന്ന് സൗണ്ട് അടിച്ചാൽ അതിൽ കേൾക്കാണ്ട്. ഷൈദ സൗണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പോന്നിട്ടില്ല. So we have movement on both benches. Gamer 10, hi bro. Pressure just Gamer hounded 10 him അല്ല, off. ഗെയിമർ റോ ആണല്ലേ. ബെൻബോണെ ഞാൻ ബെൻബോണെ തന്നെ വിളിച്ചോളാം, അതെ നടക്കും. പേര് മാറി. Oh, such a clever touch. അല്ലേ റോഷൻ ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കാം.
I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Bergkamp. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Big is very looter. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? No, he's missed it. എന്താണ് എവിടെയാണ്? വിസിൽ വരുന്നില്ലേ? Seedorf cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Bullet. And that has been slung wide. The final seconds now. Bullet played out to the left flank, looking to play him in. And he's straight offside. സത്യം. ഞാൻ 4:30 വരുമ്പോ ഓക്കെ കാൽ Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Rafael Varane taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. കളിക്ക. സരി. കറക്കിയ ഇല്ലല്ല, എന്തിനാ കറക്കണ്? ചങ്ങായി 3 ബിഗ് ടൈമാ വരുന്നറിയോ? ചെലപ്പോ വരും. കഴിഞ്ഞല്ല അങ്ങനെ 3 ബിഗ് ടൈം കണ്ടപ്പോ. അപ്പൊ ഫൈനലിൽ ആരാ മെയിൻ കളിച്ച ഓല് 2 ആൾ വരും. അത് ചിലപ്പോ ഒരു ബിഗ് ടൈമും 2 ഷോർട്ട് ടൈമും ആവും ചിലപ്പോ. സിദാനൊക്കെ പാട്. എന്തിന്? ഇതാ മരണയാണോ? ഈ X ഒക്കെ ഞാൻ നല്ല റാങ്ക് ഉള്ളവനാടാ. ഈ 3 നല്ല റാങ്ക് ഉള്ളവരാണ്. കാരണം ബ്രോ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി വിളിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? ഇബ്ര വന്നില്ല അല്ലേ കാരണം ബ്രോ? സത്യം. എന്നെ
കാരണം ബ്രോ നേരത്തെ ഇട്ടാ മതി. നേരത്തെ ഇട്ടില്ലേ? നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഇട്ടില്ലേ കണ്ണം ബ്രോ? ഇട്ടാ മതി. അല്ല അത് മതി. കണ്ണം ബ്രോ ഏതാ കളിക്കല്? അത് മതി അത് കളിച്ചാ അതിൽ കളിക്കാം. അത് ശരി. അത് നല്ല ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒന്നാമത് വിങ് ഫോർമേഷൻ തീരെ ശരിയാവില്ല. അതാണ് മെയിനായിട്ട്. കുഴപ്പമില്ല. 2 CF ഒക്കെ ഉള്ള കിട്ടാൻ മതിയായിരുന്നു. 2 CF ഉള്ള. ഓ ഇത് 2 ഡിസ്ട്രോയർ ആവുന്ന കണ്ണം ബ്രോ. വേണ്ട നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇട്ടോ. അതിനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആവൂല. ആ അതൊന്നും കാണൂല. ഇനി ഫൈനൽ, ഓൺലി ഫൈനൽ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. നല്ല സമയത്താണ് ഈ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് I'm നല്ല Peter Drury, സമയമൊന്നുമല്ല. and here with me in the commentary ഒരു box, I'm 9:30 glad to ആണെങ്കിൽ report, കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. is Jim Beglin. വെറുതെ ഇരുന്ന് കാണാൻ. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. So off we go then. ഓ I don't think there's a player out there, Oh, Peter, good, who good. is Oh. as tactically But flexible. Can he finish? ആടാ ഓ മറ്റേ എന്താ പറയാ Well, മാനുവൽ talk ഗോൾ about a കീപ്പിംഗ് real ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് rude മാറി awakening. നിർത്തും. It's almost ഞാൻ as if നമ്മൾ the അങ്ങോട്ട് defence അടിക്കും saw nothing വിചാരിക്കും. coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. There was to be only one outcome. Well, how's that for composure, ക്ലിയർ Peter? ക്ലിയർ. You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. So a breakthrough already. Oh, he's done very well to take that back. ശരിയല്ല. That's positional gold, the utilisation of space. And he's managed. Bale! And Neuer pulls off a sensational save. ഓഹോ അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ സ്കില്ല്. Bale clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Excellent challenge there, Ah. uncompromising. ഓ The pass is intercepted. Has a look and plays it forward. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Vitinha, Desai cuts out the pass. Well, he got rid because he was under pressure. That's a cute Good ball. one. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Arsenal leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Nice bit of trickery. Cross deflected over the goal line for a corner. And we have our very first corner. Bebeto.
A quick look, thought about cutting inside. Totti with the cross. And that has earned a reprieve for the time being. Stood up well to him there. Seedorf is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And he shoots! And there's a goal! Full manual goalkeeping. And there's the goal they've been looking for. Pressure, what pressure? He feels none of it. Eto'o demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. He's picked his way through. Tries to play it through. Brilliantly cut out. Petit. Now Seedorf. And it's Vitinha. That has been cut short. Bebeto charging forward, the ball at his feet. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Totti. That has been slung wide. That pass has been well intercepted. Played out to the left flank. And the through ball. And it's made its way to him. He's got a... Goes for a shot! Just cruising! They are cruising! And with that, he takes home the match ball. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. And that means just one thing, match ball. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Free bail ഉണ്ട്, free ബബറ്റ് ഉണ്ട്, ടോട്ടി ഉണ്ട്, സീഡോർഫ് പഴയ സീഡോർഫ്. രണ്ടാമത്തവനും പോയി, ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റവനും പോയി കാര്യം. ഓൻ ധൈര്യമുള്ളവനാട്ടോ, ഓൻ ധൈര്യമുള്ളവനാ. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഈ കാര്യം. ഓനാണ് ആ സ്കില്ലിട്ട് കളിക്കണത്, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കളി അറിയില്ല. നമ്മള് And no mistake. അറിയില്ല, ഒരുത്തം മാത്രം നല്ല കളിയാണ് ബ്രോ. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. So could they be onto something here? Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Big chance! Paka. And with that, it is pretty much a done deal. Wonderfully smooth. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. He's got 4. That is remarkable. Arsenal visibly comfortable. Now up by 3. Varane did well to emerge with the ball. And Bebeto! It's hit the upright. And it's Seedorf. Vitinha. Real chance! They're back within reach! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Portugal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Portugal may be down, but not out just yet. Seedorf. Now it's Bale. Aims beyond the defence, and he's away from him. Takes a shot! Oh, that is rather wayward. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Number full defense it.
Lovely pass, but can he get there? Nedved. Eto. Good read, needed to be. Zanetti. Bale. And it's Vitinha. And he's had it nicked away. And the referee has signalled for half-time. Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Arsenal at times brilliant, at times frustrating. Two up in this rollercoaster of a game. And so the action is resumed. The keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Oh, good read. That's great positioning. Knocks it into space. No messing about, just bludgeoned away. Oh, that's fabulous. Gerrard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Saliba, Seedorf. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. The pressing's intense, and it's paid off. Pele, of course, a dribbler of outlandish ability. Vitinha, Bebeto, Desai. Nicely aimed pass. Timber clears it away. Eto. Vitinha. Nicely weighted ball. Totti. This is Bale. He is through here. നോക്ക 2 ദിവസം ഇല്ലേ നോക്കട്ടോ Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. വാതിലടിച്ചിട്ട് പോവോ Eto is wide and looking to get onto this. AC ഇടാനാ Petit. അല്ലല്ല ഇടാനാ AC ഇടാനാ Bebeto. Pele, who's set up one goal so far. എന്താ മറ്റേ വേനൽക്കാലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ ചൂടിപ്പോ അത് ഈ പീസിയുടെ ചൂടും കൂടി ആകുമ്പോ പറയും വേണ്ട Now it's Bale. അത് ഡെസൈലിയുടെ ലോങ് റേഞ്ച് ഇതാക്കളോട് പിടിക്കും And that interception was most necessary. ഡെസൈലി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പേടിയില്ല കണ്ടില്ലേ Bale. And it's Seedorf. Oh, he's going to be disappointed with that. Can he get it through? And Portugal can counter-attack here. For Bale. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Totti makes a dash for it. Threads one in. That looks a good cross. And he's heaved it away. Zanetti gets across to intercept that. Saliba, Totti. Totti will not want to lose out here, not against this opponent. Seedorf. That is ended up in no man's land. Bebeto. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Seedorf. Now it's Totti. The cutback. Last-ditch defending, but that'll do. Oh, he's got a side of shot, surely! Oh no, what has happened here? He has found the way. On the finish! And no, he couldn't find the finish. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. It's a throw-in.
Substitution for Arsenal. Number 23, Eto. Number 18, Gerrard. Number 11, Bale. And that Oh. interception was Aye, most aye. necessary. Ay, was well അടിപൊളിയാണ് played. bro. Well stopped. He's one-on-one. And the shot! അതും തടുത്തോ? He's got a goal. Well, winning the ball back that high up the pitch obviously Yeah. reduces the distance from goal, and it was his pressure that forced the mistake. ഇപ്പൊ അടുത്തതും അടിക്കുവാൻ ഒറ്റക്ക് നിന്നിട്ട് All of a രണ്ടാളിറങ്ങി sudden we പോയി. have a game here. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Just 5 minutes left. And no, he's seen through all of that. അയ്യോ I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ. Nice interception. His positioning was spot on. Vitinha. അത് സത്യം. I think we're just about done here. കൊല്ലിയാണ്. There'll be a minute of stoppage time. Messi. Cruyff. And this is Cruyff. Oh, that's horribly mistimed. And it's given penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Portugal looking to get level. A formality. We're level. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. എന്തായാലും മറ്റൊരു കളി കഴിഞ്ഞു. And there goes the പക്ഷേ final ലാസ്റ്റ് whistle. ആയിരുന്നത്. Magic. What a magical football match. And ആ genuine respect ഒറ്റക്ക് all ഇതിനെ round. കൂട്ടുപിടിച്ചത് ആളെ തിരിച്ചടിച്ചു. So what do you take away from it all, Jim? 3-0 അതായിട്ടേ 3-0 ഉള്ളതോ 4-4 Yes, ഉണ്ട് ട്ടോ അല്ലേ? ഉണ്ട് സാധനമുണ്ട് മുതലുണ്ട്. ഇല്ലല്ല പോണൊന്നുമില്ല. മൺഡേ ബിഗ് ടൈം പാക്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഫുൾ കഴിഞ്ഞ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗസ് വെച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. ഫുൾ ബിഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിന് വന്നിരുന്നു. അന്ന് ബൂസ്റ്റർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് ഫുൾ ബിഗ് ടൈം ആയിരുന്നു. എംബാബെ, മെസ്സി, അതുപോലെ മറ്റേ ഒരു ക്രൊയേഷ്യയുടെ ഒരു CB, അതുപോലെ തന്നെ കാര്യം 3-ാം സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടാവും, 2-ാം സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടാവും, 1-ാം സ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഡബിൾ ബൂസ്റ്ററുകൾ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ബാക്കിൽ 3 ബിഗ് ടൈം വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് ടൈം 2 ഷോർട്ട് ടൈം കഴിക്കാറ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിന്റെ കാലത്ത് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആകെ നിവൃത്തിയുള്ള ഒരു ബിഗ് ടൈം ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് ടൈം ഇറക്കിയത്. അപ്പോ ചിലപ്പോ കാരണം എമാലും മെസ്സിയൊക്കെ അവർ തന്നെ ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാലും അങ്ങനെ 2 പ്ലെയർ എന്തായാലും വരും. പിന്നെ എന്താ പറയാ തേടുത്തെ എംബാബെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അതിലും വരും. ചിലപ്പോ ഡംബലെ എംബാബെ 3 ബിഗ് ടൈം ആയ പോളി പാക്കേക്കാരം. പക്ഷേ ഈ പന്നികള് 3 ബിഗ് ടൈം ആക്കൂലേ. 3 ബിഗ് ടൈം ആക്കിയാൽ തന്നെ 150 പ്ലെയർ പാക്കും ആവൂല. അല്ല 250-300 പ്ലെയർ പാക്കേക്കാരം. 3 പ്ലെയർ 150 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കൂല. നാളല്ലേ?
അരമണിക്കൂർ ഹാഫ് ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലല്ലേ? എന്താ ചെയ്യാ? കൊടുക്ക, മാച്ച് മേക്കിംഗ് കൊടുക്ക. എന്താണ്? ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. വാതിലെടുക്ക വാതിലെടുക്ക. അസ്കർ ബ്രോ ഒരു സൂയിഡ് എന്താ എന്താ മറ്റേ റോഷൻ ബ്രോ എന്ത് പറയുന്നു? സൂയി ഒന്നും ഇടാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. സോയ് അങ്ങനെട്ടാ. സോയ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കമറ വാവോ എന്ന് പറയാം. കമറ വാവോ എന്ന പച്ച മതിയോ? കമരോ വാവോ. എനിക്ക് അർജന്റീന ജയിക്കണം എന്നുണ്ടടാ. ഒന്നാമത് ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അവര് ജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിരാശയാവും. അത്ര അതാണ് സങ്കടം. പിന്നെന്താ വെച്ചാ ആണ്. പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് മീൻസ് അത്ര വലിയൊരു മീൻസ് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും കളി. രണ്ട് ടീമിന്റെ എൻജോയ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അർജന്റീന ജയിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എൻജോയ് ചെയ്യും രണ്ട് കളി. ഇന്നലെക്ക് മെസ്സിയുടെ ഒന്നും കളി എൻജോയ് ചെയ്യാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മളെ ടീം എതിര് കളിക്കുമ്പോഴേ വണ്ണിക്കോ മെസ്സി. എനിക്ക് ബിഗ് ടൈം മെസ്സി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കളിപ്പിക്കയില്ലേ? ആ മെസ്സി ഇല്ല. എന്റെ പഴയൊരു ബിഗ് ടൈം മെസ്സിയാണ്. അതെ മെസ്സി. മെസ്സി മൊത്തം എത്ര കളിയാ ഉള്ളത്?
മൊത്തം എത്ര ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് പാക്കിൽ കിട്ടുക ഗ്രൂട്ട് അറിയോ? 30 കറക്കാണ് കിട്ടുക മറ്റേതില് നമ്മളെ ഇപ്പൊ പേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഷോർട്ട് ടൈമിന്റെ പേക്കിൽ എത്ര കറക്കം കിട്ടും? 30 കിട്ടുമോ? 22 കിട്ടിയാ പേക്ക് കിട്ടും. പിന്നെയും കറക്കേ പിന്നെന്താ 23 കിട്ടിയപ്പോളേ 1 2 ഇതിൽ 2 2 തിങ്കളാഴ്ച വരുമോ നോക്കട്ടെ. ഇനി 2 കൂടി കിട്ടാണ്ട് മറ്റേ ഇതില് മിഷനില് പ്ലസ് എന്താ പറയാ ഇതിൽ 174 അപ്പൊ എത്രയായി? 176 174 പറഞ്ഞ 26 ഞാൻ കറക്കി. ഇനിയിപ്പോ 2 ഇതിൽ കിട്ടാണ്ട് എനിക്ക്, അതായത് നമ്മളെ ലൈൻ റിവാർഡ് ഇല്ലേ അതിൽ 2 കിട്ടാണ്ട്. അപ്പോ 28 പിന്നെ 2 കൂടി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും 2. മെസ്സി 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 അതിലൊന്ന് കിടക്കണ്ടോ? ഇതിൽ കിടക്കണില്ലേ? കാവാണേ
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. അവര് So ഓൺ off we go അറൈവിംഗ്സ് then. കുറെ രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചു. ഞാൻ Jim, അവിടെ who do പോയിട്ട് you പോലെ pick out വിസയുടെ as the ചാർജ് telling ഒക്കെ individual കൂട്ടും. today? This guy, Memphis, is a very interesting player, Peter, like so many for whom a bit... He's given it away! And that is certainly not what he had in mind. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Adriano providing an outlet on that flank. Zanetti. 4 മണിയായോ? Whipped to Azar! No, not 4 the best മണിയായോ? of headers. ആരൊക്കെ വന്ന് നോക്കൂ നോക്കൂ. ഇന്നൊരു ഷോർട്ട് ടൈം വരുമല്ലോ അല്ലേ? Messi. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Messi. Hazard. He has a look up. It's Adriano! Adriano! That is wonderful! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. And that is fabulous. Eh? A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch ഷോർട്ട് ടൈം perfect. ഇല്ലല്ലോ. So ഷോർട്ട് ടൈം ഇതെപ്പോഴാ അവസാനിക്കാൻ നോക്കി ഈ ഷോർട്ട് ടൈം? and he's managed to get rid. അതിലൊരു ഷോർട്ട് ടൈം കിടക്കണ്ട 75 പ്ലെയർ ഷോർട്ട്. Now it's Shevchenko. അപ്പൊ പുതിയത് That വരും. looks അപ്പൊ a പുതിയത് cracking വരും. ball. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Pass someone off Out. target. And it's Seedorf. Shevchenko is onto it in a flash. Okay. Pacho spots it and intercepts. Diaz. Messi tries to pass it through. And it's Azar. Seedorf. Oh, super ball. Zanetti in towards the back stick. Goal! They are purring, truly purring. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal? Tries a shot! And it's there! Again, in a trice, and they are soaring! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose. Takes a shot! And yes, it's there! What's your opinion on that goal? Yeah, it's wonderful work, Peter. He just got his head down and absolutely drilled it. Good luck getting to that for the keeper. Turkey may be down, but not out just yet. Aimed at the far side. Easy enough for the goalkeeper. Barcelona really are making good use of that right-hand side. The light is very much the colour green. Zanetti clearly looking the key component now with the concentration on width. Really aren't convincing right now. It has to start in defence, but the whole team needs a wake-up call. Kajolu.
Xavi. And Diaz. Memphis Depay. Lovely pass, but can he get there? He is through here! Xavi. They've got to make this nice and quick. Adriano looking understandably energised after his goal. Barcelona looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Now it's Shevchenko. Azar, a player who needs no introduction. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Shevchenko. Azar. And it's Xavi. And here's Ibrahimovic. Kajolu. Yaya Toure. And he's picked it up out wide. Now the cross. That was well seen too. Good clearance. Threads one in. Azar! He's got a goal! With fun and fury, they continue to do their thing. So smooth. A signature finish. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. It's starting to look like a done deal now. And we've reached half-time. Barcelona have been simply outstanding in the first half. There doesn't seem to be a single weakness in their team, and should that not change, they could go big from here. Barcelona leading by 3, and normally that would do, and some. But this feels like no ordinary game. Back on the way then. He's beaten the last man. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, that pass isn't the best. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Thuram. Xavi. And it's Xavi, looking to pass their way up the pitch. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. And he welcomes it in. All shot, surely! And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Tries to get it clear. Oh, what? Goes for a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And that's a throw-in. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press. Oh, he's been caught on it here! Can he get on the end of... He's had it! It's a goal! Thuram. Cafu. Quarter of an hour into the second half. Now, can they get him away? Cross needs to be good. And it's been given a... Shoots! And it's in! Untouchable, remorseless, relentless. A class of their own.
One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. ഞാനൊരു കളിയിലാണ്. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Oh, played right into his path. It's Pele! Well taken goal. And the headlines continue to get darker and darker. Safe back അല്ലല്ലോ, ചെറിയ Some വിറ്റാണല്ലോ. of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. This is a gloriously greedy performance. ഞാൻ അയാൾക്ക് I think there's മറ്റേ been a ഇത് greater കൊടുക്കണം, menace എന്താ to പറയാ, everything they've been doing during സൂപ്പർ this സബ് spell, കൊടുക്കണം. one നല്ല that they കളിയാണ്. hope will continue. ഞാനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കാല ലോങ് കളിപ്പിച്ചു അയാൾ വന്നിട്ട് Thuram. അയാൾ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. അതാണ് അതിന്റെ കളി. Now it's Memphis Depay. Xavi, the conductor, the central piece to his team's attack. He has found the way through. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable... Messi! No, that's just അതിപ്പോ wide. ഇപ്പൊ Well, I suppose he was being urged to shoot. 400,000 Maybe the crowd will അപ്പൊ stay a എന്താണ് little അങ്ങനെയുള്ള quieter next time. Could be danger here. He's had a shot! And there's a goal! ഒരു മണ്ടം മറ്റേ ആനുവൽ ഗോൾ And it കീപ്പിംഗ് adds ചെയ്തിട്ട് further മാറി to a തരുന്നുണ്ട്. heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Absolutely no element of Ah. fluke either. Makes this even more worrying in some ways. അവൻ വെറുതെ മാറി തരികയാണ്. ഞാൻ ആനുവൽ This ഗോൾ is കീപ്പിംഗ് wonderful പഠിക്കാനാവും. front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. നേരത്തെ ഉണ്ടായി ഇതേപോലെ ഒരുത്തം That's ഞങ്ങള് a കോപ്പ് good run down കളിക്കുമ്പോ the left. He's ഈ under a സ്മാർട്ട് lot of അസിസ്റ്റിന് pressure അറിയുമ്പോ there. മാറണത്. That has സ്മാർട്ട് not gone അസിസ്റ്റിൽ well. എന്തായാലും നടക്കൂല മാനുവൽ ഗോൾ But it കീപ്പിംഗ്. is clear to see that he is not at all happy with അതായത് that. നമ്മൾ Well, that's അടിച്ചാലും down to a അവരുടെ simple ഡയറക്ഷനിലല്ലേ miscalculation. പോവാ. No more, no less. And Messi! ഓഹോ It's hit the മിസ് അടിച്ചിട്ട് crossbar. ബാറുമ കൊണ്ടു. No luck this time. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Mateus. That's a lovely, neat pass. Looking to play him in. Oh no, that was never going to make it. Great defending, strong and determined. Shevchenko. അതെ അവൻ മിഡ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ Tackle was നമ്മള് certainly മിഡില് sturdy. ബിൽഡപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. And it's Messi. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ Oh, now here's an interesting matchup. Messi. Applies the finish. A moment to try and place the cherry on the cake. Messi goes short. And here's Messi. Messi!
Messi! മണ്ടനെ ബ്ലിസ് ഇടിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ തലക്ക പോയിരുന്നു മാനുവൽ ഗ്ലോപ്പിങ് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കേളടിച്ചെടുത്തു. Absolute joy. And the chasm continues to widen. A brutal statement that മെദിനാശ underpins സൂപ്പറാണ് where these മറ്റേ teams മാനുവൽ are ഗോൾ at. കീപ്പിങ്. Well, മെദിനാശ I think പ്രോ we've അല്ലേ? reached the point when even damage limitations is no longer an option. And Shevchenko! And he's missed it. ഓ മേലാക്കി മാനുവൽ ഗോൾ കീപ്പിങ് ചെയ്യാൻ Mateus. പറ്റായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ മെദിനാശിനെ പോലെയുള്ള പ്രോക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുമ്പോ ചിലതൊക്കെ അവന് മാനുവൽ ഗോൾ കീപ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അധികം ഇവര് ഈ ഡയറക്ഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവര് ആദ്യത്തിന് എക്സ്പെർട്ട് ആയ ഒരു പെട്ടെന്നേ മാറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോ നമ്മള് ഷോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ മാറ്റുള്ളൂ. ഷോട്ടിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒരു മാറ്റാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് അടിക്കും. And this is Xavi! No, it's wide. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാതെ കൈ വെക്കാൻ തോന്നുന്നു. അതാണ് പ്രശ്നം. Zanetti. And there goes the final whistle. This is a side which is purring, picture perfect to win. They will relish having pulverised what was put in front of. Update available. ചില വെക്കുമ്പോൾ ഒരു DMF ഉണ്ട്, ഒരു ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററോ മറ്റേ ഡിസ്ട്രോയർ DMF ഉണ്ട് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ. ചിലത് ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ട്. അതില്ലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ പുലർക്കാലം പോയി ആയുഗത്തിൽ. അതില്ലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ പുലർക്കാലം പോയി ആയുഗത്തിൽ. തന്താനേ താനേ തകതന്താനം താനേ. ഏതാ കളിക്കണ്? ആര് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ തുറാമോ? അതെ അതെ. ഞാനിപ്പോ 27 സ്പിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടാന്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ തിങ്കളാഴ്ചയല്ല ഇവന്റിൽ 2 കൂടി വരുന്ന തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അതൊരുക്കനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിയും. 30 കാരം. അപ്പൊ 28 എന്തായാലും അവര് നിർത്തൂലല്ലോ അല്ലേ? അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടാകണം. തനതന്നാനം താനേ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കാം. സെക്കൻഡ്
അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കുക, കോഴ്സ് എടുക്കാലോ. ആ റൊമാരിയാണോ റൊമേരോ? ആ എതിർ ടീമിലല്ലേ? തന്നോരം തോരം അടുത്തതില്ലേ? ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞു. റൊമാരിയോനെ മറ്റേ ദീദാദിന്നാലേ മറ്റേ ടൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സത്യം. ആ പിന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു പ്രസ്സിങ് കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും ചില സമയത്ത്. നമ്പർ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? പിച്ചക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്തേലും ഉണ്ട്. ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്കറിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും ഇന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ? എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ട്. ആ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റാമ് സീനാ. ആരെ കിട്ടി കണ്ടം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കാര്യം
കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോവില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ വൈ
passing skills, right? I have it here. Desai, Thuram, one touch pass through pass, awaited pass, low lofted pass, outside curler. Desai, through pass, awaited pass, outside curler, heading. Okay, yeah. They don't need. ഇങ്ങനായാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ Passing skills, right? I have it here. Desai, Thuram, one touch pass through pass, awaited pass, low lofted pass, outside curler. Desai, through pass, awaited pass, outside curler, heading. Okay, yeah. They don't need. ഇങ്ങനായാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല.
ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ വൈ കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? ഗ്രൂട്ട് പോയോ? ആ എന്താ ഞാൻ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇവന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ഏത് താങ്കളെ കളിയപ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് വന്നിക്ക കളിക്കാന്? ഒരു 100 കോയിനും കൂടി ഇതിലുണ്ടാവും. കൂടി എടുത്തിട്ടേ ഒന്നുകൂടി കറക്കി വെക്കണം. സെക്ക അല്ല ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലല്ല, സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കല്ലി. ആ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു 100 ഇറക്കി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 900 ആയിട്ട് കറക്കിയാൽ മതിയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്ന് കിട്ടും. ആരനെ പറഞ്ഞൊരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. റൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ആര് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ. കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ കണ്ണൊന്ന് ഊട്ട ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും ഇന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ട്. കിടില്ല കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആ മറ്റേ ബോൾ പ്ലെയർ നെയ്മറല്ലേ. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ വൈ കണ്ടിർത്തി.
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കേമില്ല. തേങ്ങായോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകട്ടോ. ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചാണ് പോണോന്ന്. നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ല പോണോന്ന്. ബൻ പോണേ. ഹലോ ആരും ഒന്നും മുന്നോട്ട്. ഹലോ ഹലോ. കടയിലോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. Bastoni has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Dumfries. And he's had it nicked away. And reclaimed it in a trice. Adriano. And he welcomes it in. Tries to get it clear. Stood up well to him there. It's loose now. Adriano! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Not the most accurate pass. Rabiot. Milan leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. That has been cut short. Barella. That is good alertness. Çalhanoğlu. And it's Barella. That is a great pick out. Martinez unable to make it happen for all his good intentions. Can he spark a counter here? He's picked his way through. Bastoni gets a foot in here. പുറത്തേക്ക് നേരത്തെ ഞാനോട് ചോദിച്ചാലേ കളി തുടങ്ങിയിട്ട് There was no way through. കളി തുടങ്ങി. It's a pretty loose pass. And he's gone looking for safety. Çalhanoğlu cuts out the pass. Referee has just said play on. Luis Enrique. Locatelli. Rabiot has it in a wide position. Bastoni deals with that comfortably. Mkhitaryan. Oh, well played, well sorted out. Well read, nice interception. Looking for options for movement. Mkhitaryan. Now Martinez. Luis Enrique. Oh, good spread. Pretty robust defending. Oh, easy pickings there.
Now it's Enrique. No, not quite on the same wavelength. Locatelli. Bastoni promptly onto that, and that is that. Inter Milan have got it back, and they'll have another go. "30 minutes gone. De Bruyne. Bastoni makes the interception. Well, they've got it again. Çalhanoğlu. He's in a great position here, and he's running through. Martinez! Oh, it's gone in! They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Inter Milan restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Passes coming off in quick succession here. That's been cut out. Well played. Martinez is onto this. Tomori. Adriano might just make this. Oh, that pass isn't the best. No, it's come to nothing. Oh, he's been caught now. Chance! Goal! Milan! And again they hit the front. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And it's been played through. Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. Chance, surely! Oh, that was a brilliant save. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. ആരെ നല്ല ഡിഫൻസാ ഓ ബെല്ലിംഗാമൊക്കെ ഡി ആണ്. ഭാരത് പുള്ളി മലരമ്പൻ
കിളിമകളെ. മൈക്കിളിലെ എപ്പോഴും തുറക്കല്ലേ ചെയ്യും. മതി മതി. എന്തേ എന്തേ ടൈം ഇത് പിടിച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ. അപ്പൊ കളിക്കുമ്പോ ആൾക്കാരെടുക്കൂലേ? ഇറ്റൊന്ന് ഓടിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒന്നൊന്നല്ലേ കളിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചേച്ചിട്ട് കുടുംബഗ്രാനം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So things are underway. What do you think about the formation here, Jim? Yeah, I'm a fan of this shape, Peter. Managers that set up this way are willing to back their players to execute what is an aggressive attacking intent. Goals are very much in mind, while you hope to keep outscoring the opposition, knowing you're probably bound to let a few in. But essentially, this is real front foot football and can be very exciting. Van der Ven kept his eye on it, and he's there. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And it's Gerrard. That's a cute ball. And this is Batistuta. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, the inclusion of this fella, Mickey van der Ven, is probably an indication that the boss wants to play out from the back. I mean, we all talk about how brilliant his recovery pace is when it comes to defending, but he's actually quite tasty on the ball too, particularly with his long-range passing, and he loves those diagonals at times, and he's one to watch out for. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides.
അപ്പൊ എന്തിനാ കണ്ണവാറിനൊക്കെ മതി ജിലിസാദ് Nothing much to report on so far. Each side waiting to make their first move. He's in plenty of space here. Plenty of space out wide here. And this is Gerrard. Rabiot. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. It's a pretty loose pass. Now there's a fine ball. Batistuta! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. Barcelona have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Diaz wants to run onto this. Deftly away. Rabiot. Alvedi plays it out wide. Space for him to turn and look. Adriano going after that. Oh, played right into his path. That's put paid to the danger. They get a throw in. And that's very disappointing, it has to be said. Oh, good spread. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Diaz has it out wide and in space. Diaz. Very nicely done. And this is Modric. Not the most accurate pass. And this is Messi. Now try to spin that positively. I certainly can't. Barcelona have reclaimed it. Now that looks a decent ball. That is good alertness. Alvedi. Yamal. Neither of these two want to come off second best. Out of play for a throw. Rabiot. And they'll start all over again with the goalkeeper. Oh, we expected better, and so did he. And he's managed to get... It's Gerrard! And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Now it's Messi. Some resolute defending there. Tchouameni. This is a promising build-up. Barcelona are one up and looking surprisingly comfortable. Destroyer ഇല്ലേ? Well played, well sorted out. എടാ ഈ ദിയാബി ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലേ? ഫെറി Van de Ven. Knocks it into space. Pass is just off target. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Yamal steaming forward at pace. Modric. Short time. And that's been intercepted. That's great അടുത്ത positioning. മറ്റേ ഷോട്ട് ടൈം എന്നാരേട്ടി 22 എടുക്കാൻ കേട്ടോ. എന്നാലേ കിട്ടും. 22 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഒരാളെ കിട്ടൂല എന്തായാലും. Latch onto this. Diaz. Habrá un minuto de descuento. Towering header. അവ മറ്റേത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? മറ്റേ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ Batistuta. They've got to make this nice and quick. Tries to play it through. Well timed, excellent interception. റൊമാരോന്റെ And that brings the first half to a close. ഇന്നാരൊക്കെ വന്നിക്കണേ So നോക്കിയോ? a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Barcelona up by 1 goal at the halfway point. വേൾഡ് കപ്പ് There's plenty of positives to അല്ലാത്ത take ഫുട്ബോളൊക്കെ despite the ഉണ്ടാവും. lead being so small, അപ്പന്റെ Peter. കുട്ടിക്ക് Playing 8 well, good വയസ്സാവുള്ളൂ. energy. ഇപ്പൊ എത്ര A little വയസ്സാകുമ്പോ more വയസ്സ്? composure up front, perhaps. That's not too much to ask.
Barcelona are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we are back underway. Barcelona can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Oh, super ball! Batistuta! And no mistake. And there we have it, the 2-goal cushion. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So that's 2 now without reply. It's Adriano! Adriano! Relentless! Just relentless! Adriano. It's all becoming so easy. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. Hello, They produce some screamer kind of level, weapon super there. gada A few second seconds account. was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. ശരിയാണ് അസ്രായേലിന്റെ കാർഡ് അസ്രായേലിന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ മാറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ. The intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Messi has the space to... There's the header! നല്ല എഡ്ഡി കൂടെ ബുള്ളറ്റ് എട്ടുവാണേ സ്ക്രീമർ ആയിട്ട് ബുള്ളറ്റ് എട്ട് എന്ത് കോമ്പോ ആലോചിക്കുന്നത്. Laporte. Barcelona, the only team in this. 3-0 already. Ambitious ball here. Romero സത്യം. looking for options for movement. And he's definitely onside. Poor robust challenge. And how did he not make it 4? I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Barcelona Psychology. another corner. Barcelona have their second corner now. പോയില്ല സാരല്ല. Getting up there. And he's there to get it away. ആരോടാ അറിയണേ? And now they can എന്നോട് ആരോടാ spin അറിയണേ? out the defence. ഓ Now it's Messi. അങ്ങനല്ലേ. That looks a good ball through. അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് ഫ്രീ വരുന്ന മറ്റേ കോൺട്രാക്ട് നോക്കിയില്ലേ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്. Quite sorted out. ആ ഓല് സ്പെയിനും മറ്റേ മൊറോക്കോ കപ്പിലും അങ്ങനെ They തന്നെയായിരുന്നു. need to play this ആഫ്രിക്കൻ quicker കപ്പില് in transitions like this. മറ്റേ ഇവര് മൊറോക്കോവും മറ്റേ സെനഗലും അവരെ മെയിൻ സ്പോൺസർമാര്. And he skips past his man. Diaz! A real chance and a real let-off. Spain really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Not the best distribution കാക്കോ from the keeper. ഒതുങ്ങിയിരുന്നാവോ? Shifted it to the flank. Cleared without hesitation. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, important interception. Corner number 3 coming up. Spain are looking to go forward now. He's found a way through. Oh, he's going to be disappointed with that. Batistuta. And he plays one through. That's just playing it safe and simple. Great vision. Messi receives it in a wide position. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Plays a sharp little ball here. It's a promising position. Well, that is one way to stop him. Little doubt, that is a foul. It's a straight red. He has been given his marching orders.
Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Vermin. Diaz. Can he get it through? Adriano providing an outlet on that flank. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And this is Berbatov. Messi. Elvedi kept aware, and it is reclaimed. It's Batistuta. Tries a shot! It's in! His utter joy! He engages with absolute happiness. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And he's done it again. He's got his second. It's Adriano! Oh, denied at the last. Messi. Oh, that pass isn't the best. Romero. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Kimmich. To Messi. It's a really well-measured ball. Gerrard in acres of space out wide. Kimmich is wide and looking to get... Oh, good effort! And that's it! Crossing അടിച്ചു മറ്റേ And ഇയാളെ he is കിട്ടും just ripping it up! എല്ലാരെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. Well, it's a goal fest. And that is it. The referee has seen enough. Barcelona pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. കടമിഴിയുള്ള കളവാടേന്തി ഭാരത് തോക്കില് തീരത്തേ ഏതോ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടവനെ കിട്ടി. മറ്റാവോ കോവാക്കോ ആ ഷോർട്ട് ടൈം ഒന്ന് ഷുവറിൽ കിട്ടൂല. അതിൽ ഏതോ ഒരു ചങ്ങായിനെ കിട്ടി. ഓ വാഴക്കസിയസോ സേവ് ചെയ്യേ. ഓ
ആരാ ഷൂട്ട്? വാവ്, പണക്ക് മനസ്സിലാകണില്ലേ? അത് പണക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സൂപ്പർ സബിന്റെ പവർ? ആരാ അടിച്ച്? 4 ഗോൾ അടിച്ചു. ഓൻ എത്ര അടിച്ച്? ഓ ഓ, ഒരു 2 അടിച്ച് 4 തിരിച്ചടിച്ചു അല്ലേ? ഞാൻ അപ്പോൾ വരെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരെ. പിന്നെ സിദാന്റെ മാനേജർ കാർഡ് വരൂലടാ. സിദ മാനേജർ ആയാലും ഫ്രാൻസ് വലിയൊരു കൊളാബുള്ള ടീമാണ്. ഫ്രാൻസായിട്ട് കൊളാബുള്ള ടീമാ. ഓല് വരും. അതുപോലെ ചിലപ്പോ ലൈസൻസ് ഫ്രാൻസിന്റെ ഒപ്പം ഇയാള് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മറ്റേ സിദാന്റെ മറ്റേ കാർഡും വരും. എടാ സിദാന്റെ സാധാ കാർഡില്ലേ, പ്ലെയർ കാർഡ്. എങ്ങനെയായാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ല 5 എണ്ണൊക്കെ ഒരു കളിയിലടിക്കാൻ ഇബ്രാഹിമിക്ക് അടിച്ചുക്കണു 5 എണ്ണൊക്കെ. ഇബ്രാഹിമിക്ക് അടിച്ചുക്കണു ഇന്റെ 5 എണ്ണം. വേറെ ആരും അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. വരെ ചായ പിടിച്ചിട്ട് വരെ. ഊഫ്, അതൊക്കെ പൊളിയാ. 3 എണ്ണം വരെ അടിച്ചുകൂടി എന്റെ മറ്റാള്. എന്തായാളെ പേര് മുള്ളർ, ജെഡ് മുള്ളർ അടിച്ചു. 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ. 80-ാം മിനിറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് 3 എണ്ണം ചുമ്മാ. ഊഫ്, ചുമ്മാ
അപ്പൊ വരെ ചാടിച്ചിട്ട് വരെ നിന്നെ കുഴി ചാടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഇങ്ങനായാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി ചാടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ
passing skills, right? I have it here. Desai, Thuram, one touch pass through pass, weighted pass, low lofted pass, outside curler. Desai, through pass, weighted pass, outside curler, heading. Okay, yeah. They don't need. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി എടുത്ത് ഇറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ ബോണേ ലോകത്തില് ഗോൾഡൻ ബാളില്ലേ വേൾഡ് കപ്പിലെ ആ വിൻ ചെയ്ത് 2 പ്രാവശ്യം വിൻ ചെയ്തിരിക്കണ മെസ്സി മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിൻ ചെയ്യുന്നതായാലും ഉറപ്പായില്ല അല്ലേ? പിന്നെ എന്താ പറയാ 3 ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായാലും പെലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 2 ചാമ്പ്യന്മാരായ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തേ എന്തടാ അങ്ങള് വർത്താനൊന്നും കേൾക്കൂല. ഓ നിങ്ങളെ വർത്താനം കേൾക്കൂല. ഗോൾഡൻ ബൂട്ടല്ല ഗോൾഡൻ ബാള്. 2 വട്ടം കിട്ടിയ ആകെ ഒരു പ്ലെയർ ഉള്ളത് മെസ്സിയാണ്. 2014 2022. ഇനിയിപ്പോ ഇതിലെന്തായാലും കിട്ടും. കാരണം അസിസ്റ്റും മറ്റേ ഗോളും ഉള്ള ഒരാളല്ലേ മെസ്സി. ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ.
ഉം.
Kannipannin Paavaival. Go Iniesta pack. I don't like, bro. I don't like. I don't want actually. I have Pele. I have. മുൻപ് ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ല. Paavaival.
വെൻപോണേ രാത്രി വരാം കേട്ടോ. വെൻപോ ഇല്ലേ ആൽബർട്ട? വെൻപോ ഇല്ലല്ലേ? വെൻപോ Cavani